Disclaimer. Comments made in this video are intended for entertainment purposes only and are not intended to offend anyone. No, baby, you're not gonna die. You're not. And we're gonna be smart and we're gonna fight. We are gonna win. Let's just kick wokeness and its wokies around a bit, shall we? Don't forget to like, comment, and subscribe, okay? Let's do this. That's how you are going to break the world record for sleeping with the most men in one day. I'm trying to get 1,000 guys for 24 hours. My plan kind of is it needs to be a room with 2 doors. That's what we're trying to work out. Like, the logistics of this is insane. Because one thing, it's hard enough getting 1,000 guys together. There's another thing, actually, like, making sure they all do it in the time limit. So honestly, I'm just hoping for, like, a conveyor belt of, like, they need to kind of, like, walk in the room, one pump in, one pump out, and then leave. What's the current world record though? It's 919. I want to get to 1,000 because, like, 900 is weak. You may as well have got to 1,000. You know what I mean? Yeah. 24 hours though. This is why I'm training. I've done the 100. I'm doing 300 in like a few weeks. It's like a boxing match. It really is. It really is. But I think as long as they're in out, going to be pretty quick. I think I'll get sore towards the end, but I think I've got the right determination just to be able to push on. Yes, you heard it all right. This is what the world has become. People train to break 304 records. I don't believe in evolution, but the monkeys should have just stayed flying around trees. People like having a sewn-up as well. I don't. Sorry, Yeah, that's a thing. people are having their sewn up. Yeah, fecal impaction, I think it's called. Yeah. You just get constipated. Yeah, exactly. Just can't. Oops. Yeah. I don't do that. It's not my thing. You said it. You get some. Is in the world, it genuinely scares me sometimes. So how do you get stuff out of your body? Are you threatening me? I'm telling you right now, bud. I'm the wrong dude. Okay? This. What the fuck? Bro. I don't wanna hurt you. Kumite. Have you ever heard of a kumite? Hello. My name is Dominic, Mr. Kirk. It's lovely to have this conversation with you. In the interest of time, I have 3 questions for you, and it has to do with January 6th. Okay. So the first question is: do you acknowledge or believe that Trump incited violence? No. Okay. Do you acknowledge that Trump waited 187 minutes before he said anything to the protesters? That's debated. Okay. Because remember, the instructions he gave were to peacefully and patriotically march. Sure, but he also said to the protesters, the speech, I think it was the Oval, I can't remember what it was specifically, but he also said Make to your fight. voice heard is what he said. Right, but he also said to fight like hell or you're going to lose your country. Right, but I think we both agree. Time out. Kamala Harris's phrase right now is "when we fight, we win." So fight is a open-ended term. Do we agree with that? Sure, yeah. Okay. Kamala Harris literally the DNC had a big thing that said "when we fight, we win." So telling somebody to fight, we shouldn't. That's a little bit ticky-tack, right? Sure, yeah, I would say they're different contextual. For sure, situations. but you can't emphasize that word. The third question on that yet? Third question, do you have many of Trump's staffers begging him during those 3 hours to stop calling for protests or stop the riot? I don't know. That's going to come out. I don't think so. All right, well, thank you. Thank you very much. Appreciate it. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Yes. Okay. Do you mind if I film? Without a doubt. Alright. Yeah, it's a pleasure to meet you, Mr. Kirk. Would you sign this for me really quick? Yes. What is this? It's the poster from your booth. Oh, is that right? Yeah. Go ahead. Alright, okay. Sorry. I signed Future Prince face. Alright, thank you so much. Great. I just have one question for you. Would you mind answering? What is your thought on the new Minecraft movie trailer? No idea what you're talking about. Thank you. That's it? Thank you. Next question. You're not I'm even a sorry, good Mr. troll. Kirk. Next question. Thank you, Mr. Kirk. Thank you. First, I'll start with the fact that I don't agree with affirmative action. I agree. What? It's kind of wrong.
So I have a question about the underlying issues that the other girl mentioned, the socioeconomic statuses of different people from different groups. And I just wanted to ask you why you think that issue, that underlying issue, is still a problem in America and how we should solve it. The biggest issue is lack of fathers, and no one wants to talk about it. So let's take the black community. 75% black youth will grow up without a father. And that we have spent tens of trillions of dollars on social welfare programs. It's not a matter of stuff. It's not a matter of having access to care, from welfare to housing, urban development to Medicaid. We've spent more money on the Break Society project than ever. It's a matter of values. And if you do not have a strong father around, imparting those values, saying no, and teaching discipline, especially to Đám đau vậy. then you're going to have a major cycle of violence and poverty and despair. And so that's what makes us as conservatives different than liberals. They think it's a material problem. They think, oh, just give more stuff and you break out of poverty. We've tried that since the 1960s, Great Society. We've spent $25 trillion trying to eradicate poverty, and we have more poverty than before we started. It's because we subsidize single motherhood, and dads aren't around. It's a major problem. Is there proven correlation to that, like statistical record? Yeah, absolutely. I mean, well, first of all, it's rather common sense, right? It's rather self-evident that if you don't have two parents around, but every major study shows, the Brookings Institution is the best that's done this, which shows that if you have a mother and a father around, you are far more likely to go to jail, graduate from high school, have a higher wage, every possible outcome that would be considered to be desirable. All right, thank you. Thank you. Can I lean for a second? Yes. We're out of hats, I think. Yes, next question. So, I'm a gay conservative, and I just want to kind of ask you, like, what do you have to say for people like me who kind of feel like, I guess, it's kind of hard for gay conservatives because there's not a lot of us, so, like, what do you have to say to other gay people who need to realize, like, they do have a choice, like? Yeah, first of all, welcome to the conservative movement, but I want to be clear, I don't agree with your lifestyle. And I don't think you should introduce yourself just based on your sexual attraction. No, I agree. I like because that's not who you are. I like to be thought of as a person, and for sure, I'm not. I think you're actually way more interesting based on your sexual tendencies, right? Yes. So I think we should get away from this idea that your identity is based on your bedroom behavior. Yes. You are a complete human being, and I'm sure you treat people well, and you're studying something. So I want to get away with this idea that you're gay anything, right? First, you should say I'm a conservative. I also have same-sex attraction. That's fine. I just think that we have gone a long way in the negative direction in this country, where we act as if the most important part of your identity is what you do in the bedroom. It doesn't mean that much to me, but if you ask from a perspective as a Christian and conservative, I don't agree with that lifestyle, but politics is about addition and multiplication. I imagine you agree with a lot of what we talk about, right? Strong borders, strong country, and for that, we welcome you into the conservative movement. Thank you. Could I get a hat? Yes, you can. Absolutely. Yes. Hey, Charlie. Yeah. So I saw in a video the other day, so a little kid came up to you and he said, "Oh, I heard you said that the civil rights bill should," and I was just kind of wondering, and then you said, "No, I said it was a mistake." I was just kind of wondering if you could maybe. Yeah, for sure. No, I just didn't want to debate a 12-year-old at the NC, honestly. Sure. So look, I was like, it was like 12 years old, and he was super sweet, super nice. Like, I'm not going to debate you. Like, Mike Lindell ended up debating him. It was a disaster. So, yeah, look, very clear. Of course, we needed to end evil segregation. The way we did it was with a wide-ranging, over-the-top bill called the Civil Rights Act that has now created the prerequisite of what we now call woke. And so, for example, the Civil Rights Act is now being used to shut down people's business if they have a certain belief on one man, one woman marriage, saying that is discrimination under the Civil Rights Act. So, of course, my perspective is it should be illegal to actively discriminate against somebody based on their skin color. That's not what the Civil Rights Act only did, though. That's one portion of the Civil Rights Act. There's 9 or 10 components that people don't even recognize or realize that effectively created this massive anti-racist is the term the left uses, monstrosity that is now being used for things that it was never intended for, but including affirmative action. In what's like, can you name maybe a few specific cases where people have cited like? Yeah. So for example, great question. So Merrick Garland recently, the Attorney General of the United States, recently said that North Carolina and Georgia cannot have voter ID laws. So asking somebody to provide identification when they vote, because it's a violation of the Civil Rights Act. Because they say that it disproportionately impacts Black Americans. So the issue with the Civil Rights Act is
is not just the action of being of racially segregating or of being racially insensitive or to somebody. It is the impact. So if it impacts a certain group, therefore it's also then called illegal under the Civil Rights Act. Does that make sense? Yeah. So it most certainly wasn't a mistake though. Well, of course it was a mistake. The way it was written, the intent was not. Yeah. Okay, but at the time, of course, it was not a mistake. Yes, it was. The way that it was written. What people have used it for now, maybe yes, but back then it wasn't a mistake though. Because but you have to judge the law as it is now, right? So it's like saying, well, the law might have been good 20 years ago. Okay, but so you did say, oh, I'm against discrimination, but I don't think the Civil Rights Bill should be signed. So one provision I think should have been passed. So Okay, one provision but was good. you're saying it should have been like Yes, more should have been minor, whittled down, and it should have been this massive, overreaching monstrosity. Okay, thank you. Thank you, appreciate it. Yes, sir. So first off, I'm a Republican, voting for Trump, super excited about that. But there is obviously a huge issue in the country with healthcare prices. And I know Trump had the transparency executive order, but what do you think is the best way to lower costs for families? Yeah, I mean, this is huge. First of all, you just have to lower inflation more broadly. That's number one. Number two, you have to go after the hospital lobby, where the hospitals are gouging prices significantly. Number three, this is why I'm wearing the Make America Healthy shirt. We have to try to get at the root cause, which is the food that we are feeding ourselves and our kids. We have to get to the fact that we are an increasingly sedentary country. We aren't walking enough. We're not exercising enough. And healthcare costs are exploding because we don't actually address the root cause 20 or 30 years prior. How do we take on those huge food companies? Well, the first thing is we should have a real conversation about banning pesticides when we're making our food. Ultra-processed food should not be on the FDA recommended food pyramid. Right, this is why I love Bobby Kennedy coming and joining teams with Donald Trump, is that it's his life mission to make America healthier. We have a chronic disease epidemic. CEO Game Science cây cú vì ngộ không trượt giải Game of the Year. Pokemon phiên bản người lớn xuất hiện. Tựa game sắp ra mắt của Naughty Dog bị leak hết nội dung cực kỳ quát. Đó là một số tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin bóc phốt ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tôi là Pikachu, phóng viên trực thuộc đài truyền hình game cực hay. Còn đây là Phốt News 193. Bạn khao khát trải nghiệm hàng ngàn trò chơi hấp dẫn mà các hãng cứ liên tục tăng giá? Đừng lo, Rivuji chính là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Với hơn 2.000 tựa game đa dạng từ hành động, phiêu lưu đến chiến thuật và thể thao, người dùng có thể thỏa sức khám phá mà không phải lo lắng, lý. Không cần đầu tư vào những dàn PC đắt đỏ, bạn vẫn có thể chinh phục các tựa game bom tấn, yêu cầu đồ họa mạnh mẽ, đảm bảo hiệu năng tối ưu. Trải nghiệm Rivuji ngày hôm nay để bước vào thế giới giải trí đa sắc màu với chi phí cạnh tranh và dịch vụ chất lượng hàng đầu. Ngộ không, cay vì trượt giải. Như đã đưa tin, ở sự kiện The Game Awards tuần trước, tựa game nhà Sony Astrobot đã thắng lớn ở nhiều hạng mục, trong đó có giải cao nhất là Game of the Year, đánh bại các đối thủ đáng gờm như Elden Ring Shadow of the Erdtree hay là Black Myth Wukong. Việc Astrobot giành giải thì cũng hoàn toàn xứng đáng thôi, nhưng mà vẫn hơi bất ngờ. Dù sao thì trò chơi này vẫn là sản phẩm độc quyền trên nền máy PS5, đồng nghĩa với việc một lượng lớn người chơi còn chẳng thể trải nghiệm nó, chứ đừng nói là thấy hay. Chính vì vậy mà đâu đó vẫn có những fan của Ngộ Không cảm thấy bất mãn. Tuần vừa rồi, tranh cãi lại dấy lên khi chính CEO của Game Science post lên trên mạng xã hội suy nghĩ của mình. Bài đăng của ông này được một người dùng Reddit dịch lại như sau: giải thưởng Game The World năm nay trùng với update lớn cho Black Myth Wukong. Đối với cá nhân tôi thì dự án kéo dài 7 năm này đã chính thức kết thúc rồi. Lần đầu tiên một trò chơi Trung Quốc giành được đến 4 đề cử: game hành động hay nhất, chỉ đạo nghệ thuật hay nhất, chỉ đạo trò chơi hay nhất và game của năm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhận giải game hành động hay nhất và game được người chơi yêu thích nhất. Đặc biệt là chiến thắng tại hạng mục game được người chơi yêu thích nhất, thật là đáng mừng. Tuy nhiên thì phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn cái cảm giác mất mát và hối tiếc. Hơn hết thì đó là sự buông bỏ ảo tưởng. Các trò chơi được đề cử năm nay đều rất là đặc biệt, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn không thể hiểu được tiêu chí cho game của năm là gì. Tôi cảm thấy như mình đã đến đây rồi lại đi về mà không làm được gì cả. Khi mà bạn quá tự tin nhưng lại không nhận được sự công nhận như mong đợi thì việc cảm thấy buồn bã là điều tự nhiên thôi. Riêng tôi thì tôi thậm chí còn tự tin về sản phẩm của mình hơn hầu hết các bạn. Thực
tới là tôi đã viết một bài phát biểu nhận giải Game of the Year cách đây 2 năm, nhưng đáng tiếc là lại không bao giờ có cơ hội để đọc nó. Không rõ bài đăng này là thật hay đùa, thậm chí lỗi nghệ thuật hoàn toàn có thể tồn tại, nhưng nhiều người cho rằng nó thể hiện sự chua chát và cay cú. Alana Pierce, người từng có thời gian làm việc tại Santa Monica, đã chia sẻ trong một buổi stream rằng tại buổi lễ trao giải, cô đã chứng kiến một người trong nhóm của Game Science ngồi khóc khi trò chơi của họ không thắng Game of the Year. Rõ ràng điều đó có ý nghĩa rất lớn với họ. Game Science đã làm ra một sản phẩm tuyệt vời, nhưng mà tôi thấy ngồi khóc vì trượt giải thì có hơi quá, Pierce nói. Anti của ngộ không thì lại được dịp hả hê. Vậy thì sự thật ở đây là gì? Có phải là Game Science thực sự cay hay không? Như đã nói ở trên thì chúng ta không thể biết được một cách chắc chắn bởi hàng rào ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo một streamer cho biết thì bản dịch đã làm mất hết ngữ cảnh và giọng điệu. Cô nói rằng mình đã đọc qua bản gốc tiếng Trung đoạn status nói trên và nó mang hàm ý bông đồ lạc quan nhiều hơn là thất vọng cây cú. Nếu đây là thật thì có thể nói ngộ không đã 2 lần bị oan vì lỗi dịch thuật. Pokemon, phiên bản cực kỳ hài ten. Nhắc đến Nintendo, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một hãng cực kỳ mạnh tay trong việc bảo vệ các thương hiệu của mình. Phát triển phần mềm giả lập chơi game hả? Kiện. Học tập sao chép cơ chế nào đó trong game của họ hả? Kiện. Fan làm trò chơi dựa trên thương hiệu của mình hả? Mày chạy đi đâu? Dĩ nhiên chê là vậy, nhưng bất cứ ai ở vị thế của họ cũng làm thế thôi. Tưởng tượng bạn nắm trong tay một thương hiệu đắt giá nhất thế giới và liên tục là mục tiêu tấn công của các sản phẩm đạo nhái xem mệt lắm. Chẳng nói đâu xa, mới đây, một tựa game nhái Pokemon bỗng nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội bởi nguyên nhân nó cực kỳ là úi dồi úi. Trò chơi đó có tên là Pocket Incoming, đến từ nơi mà ai cũng biết là ở đâu, Trung Quốc, dành cho điện thoại di động và PC. Vì lý do rất hiển nhiên, nó không có mặt trên kênh chính thức của Google Play hoặc là App Store mà phải tải xuống từ các trang web của bên thứ ba. Nói luôn là chúng tôi không khuyên bạn nên tải xuống chơi thử trò chơi này nhé, vì chẳng biết được là nó có đính kèm virus hay là mã độc gì đâu. Đồ các pháp sư nấu mà khó lường lắm. Trở lại với Pocket Incoming, trò chơi này được quảng cáo là một game nhập vai lấy cảm hứng từ Pokemon và lối chơi PvP 6 đấu 6. Tuy nhiên, nhìn một tí thì cũng thấy ngay, không chỉ đơn thuần là lấy cảm hứng. Đầu tiên, quái vật trong trò chơi được gọi luôn là Pokemon với nhiều thiết kế y hệt hàng real, thậm chí có những nhân vật quen thuộc như là Ash Ketchum cũng xuất hiện. Nhưng có một điều mà trò chơi làm rất khác biệt với series gốc nhà Nintendo, đó là nhét thêm vài chi tiết rất là hay ten. Đây, để tôi chiếu thử cho các bạn chiêm ngưỡng. Trong video trên, có thể thấy một quái vật với hình dáng khá là tương đồng với Gardevoir, nhưng ăn mặc theo lối gợi cảm, sử dụng đòn tấn công sai đất bằng phép rối. Và cái con quỷ dịch kia dường như đang rất là hưởng thụ mới lạ chứ. Hiệu ứng vật lý rung lắc thì mấy game đối kháng cứ phải gọi bằng mồm. Khi đoạn clip trên được chia sẻ, một số người lấy làm khó hiểu. Vì sao mà lại phải biến mấy con Pokemon thành BDSM thế này? Số khác thì nửa đùa nửa thật, hỏi chậu tải để làm bài nghiên cứu. Cần lưu ý rằng, không phải tất cả các đòn tấn công của Pocket Incoming đều nhạy cảm như vậy. Tuy nhiên có vẻ như muốn mở khóa chúng, bạn cần phải nạp tiền để quay gacha. Để tránh khiếu nại về bản quyền, có vẻ như Pocket Incoming đã cố gắng ẩn mình bằng cách sử dụng nhiều bí danh khác nhau, cũng như là không có địa chỉ tải về chính thức. Sẽ rất là thú vị khi xem liệu Nintendo có đệ đơn kiện sản phẩm đạo nhái hay không. Điều này có thể khó khăn vì các nhà phát triển của Pocket Incoming có trụ sở tại Trung Quốc. Tuy mạnh tay với các sản phẩm đạo nhái game của mình, nhưng mới đây Nintendo lại bị tố là dung túng cho hàng nhái trò chơi người khác. Ren Ryer, giám đốc sáng tạo của hãng Witchbeam Studio, tác giả của trò chơi Unpacking, đã chỉ ra tiêu chuẩn kép này khi chia sẻ một loạt trò chơi nhái sản phẩm của mình trên Squid eShop. Cụ thể thì Unpacking Universe Dreams từ CGI Lab đã được thêm vào cửa hàng Nintendo vào ngày 26 tháng 10. Mời người chơi khám phá một thế giới diệu kỳ, nơi mỗi thùng đồ đạn chứa những cuộc phiêu lưu mới. Khi họ mở và sắp xếp các vật phẩm ở những địa điểm sống động, mỗi địa điểm có bầu không khí độc đáo riêng. Đã hơn 2 tuần trôi qua, cái đéo gì vậy? Còn ở trên eShop, Bro, Nintendo vẫn chưa phản hồi bất kỳ báo cáo nào của chúng tôi về các vụ lừa đảo trắng trợn nói trên. Chúng đang sử dụng tên trò chơi có nhãn hiệu của Witchbeam và cố tình lừa khách hàng mua phải hàng giả chất lượng thấp. Witcher 4 hé lộ nhiều thông tin. Tuần này, sau màn ra mắt ở The Game Awards, trang game Eurogamer đã có một bài phỏng vấn rất chi tiết với Sebastian Calamba, giám đốc dự án, và Philip Weber, giám đốc kịch bản của Witcher 4. Tôi xin phép tóm tắt một số câu hỏi và trả lời thú vị như sau. Witcher 4 diễn ra sau phần game trước vài năm. Tuy nhiên, vài làm 1, 2, 5, 10 hay là 100 thì họ chưa tiết lộ.
Siri trong phần game này đã trở thành một Witcher. Điều này là trùng hợp với lore của tiểu thuyết gốc. Khi ở đó, cả tác giả lẫn Geralt đã nhiều lần gọi con gái nuôi của mình với danh xưng Witcher. Đây cũng là một lý do họ chọn cô làm nhân vật chính của phần game này. Siri đang chập chững những bước đầu trên con đường trở thành một Witcher, phải đối mặt với những tình huống và lựa chọn khác với Geralt, một thợ săn đã sống hàng trăm năm. Người chơi sẽ có cơ hội nhập vai vào Siri nhiều hơn nữa, đưa ra lựa chọn trên hành trình đầy mới mẻ để xây dựng lên tính cách của cô Witcher trẻ tuổi này. Khi được hỏi sẽ xử lý với sức mạnh của Siri thế nào, nên nhớ ở cuối phần 3, con gái nuôi của Geralt cực kỳ bá đạo. Kalamba cho biết đó là một trong những vấn đề đầu tiên họ phải giải quyết khi bắt tay vào phần game thứ tư. Tuy nhiên, cụ thể nó như thế nào thì người chơi phải đợi. Game sẽ được phát triển trong một phiên bản đặc biệt của Unreal Engine 5. CD Projekt Red đang làm việc chặt chẽ với sự giúp đỡ của Epic Games để thực hiện nó. Họ cho biết mình cũng muốn đưa Witcher 4 lên cả 3 nền tảng PC, PlayStation và Xbox. Phần game thứ tư này vẫn sẽ bao gồm mini game Gwent. Naughty Dog lại bị leak. Vào thứ Hai tuần qua, một người đăng bài ẩn danh tự nhận là nhân viên bất mãn của Naughty Dog đã tiết lộ cốt truyện của Intergalactic The Heretic Prophet, dự án mới nhất của studio thuộc Sony đang thực hiện. Khoan hãy nói về uy tín của cú leak này, không mất nhiều thời gian để bài đăng lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Sony không còn xa lạ với các vụ rò rỉ, nhưng mà Naughty Dog có thể nói chính là nạn nhân đầu nhất. Còn nhớ khi xưa, cốt truyện, đặc biệt là phân cảnh đánh golf của The Last of Us Part 2 đã bị leak, gây nên phản ứng dữ dội trong cộng đồng, mà cho đến nay vẫn còn chưa dứt sau khi trò chơi ra mắt nhiều năm. Việc giới thiệu Intergalactic vào tuần trước cũng tạo nên rất nhiều phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Naughty Dog đã phải khóa bình luận của trailer trên YouTube sau khi nó nhận về lượt dislike cao hơn cả like, và chỉ 2 ngày sau đó, vụ rò rỉ đã xuất hiện. Bà Lick đăng trên 4chan tuyên bố mình có ông chú làm nhà báo, đã nhận được các thông tin này chia sẻ trên Discord. Theo đó, nhân vật chính Jordan thuộc một nhóm tội phạm gọi là 5 con ác, rồi có một chủng tộc ngoài hành tinh, bla 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 các thứ. Nói chung là bối cảnh và plot twist chính của trò chơi đều được kể qua. Nếu chúng là đúng thì không những cốt truyện của game khá dễ đoán mà còn có nhiều chi tiết cực kỳ vô tri. Ví dụ như nhân vật chính Jordan cạo đầu, đinh lận tránh khỏi cảnh sát. Đù, chiêu gì lạ vậy anh trai? Tuy nhiên nhiều người cũng chỉ ra những nghi vấn đến tính xác thực của thông tin leak lần này. Khả năng cao chẳng có ông chú nào ở đây cả, mà người đang quay tay ra bài mà thôi. Đầu tiên là về nội dung, đa số các chi tiết chẳng hạn như là nhóm 5 con ác, rồi thì sự tham gia của diễn viên Kumail Nanjiani và Tony Dalton đều có thể chỉ thấy trong đoạn trailer, không thực sự có thêm thông tin mới mà chỉ là suy diễn mà thôi. Cái red flag rất to thứ hai là về thời điểm những thông tin này được leak ra. Bạn tưởng tượng nếu là một nhân viên của Naughty Dog bất mãn với cấp trên muốn phá hỏng dự án tiếp theo bằng cách leak thông tin ra thì họ sẽ leak trước hay là sau khi game được công bố? Tại sao thông tin leak lại xuất hiện chỉ ngay sau khi video ra mắt tại The Game Awards và gồm toàn là những chi tiết hoặc là có trong trailer hoặc là suy ra từ trailer? Dĩ nhiên thì cuối cùng chuyện ai đúng ai sai, leak thật leak giả thì chúng ta phải đợi đến khi game ra mắt mà thôi. Top 1 server mà không cần chơi. Trong Call of Duty có một hệ thống được gọi là Prestige. Với nó, bạn có thể reset là mọi thứ và cài lại từ đầu sau khi max level. Nói theo kiểu truyện trưởng Kim Dung là tự phế võ công để luyện lại từ đầu. Sau khi reset, người chơi sẽ lên cấp Prestige level 1 và được đền bù một số Prestige, có thể dùng để unlock một vật phẩm định diện. Vật phẩm sẽ không bị mất đi trong lần Prestige tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tối đa là 1000. Con số 1000 này cần tốn rất nhiều thời gian cày kéo. Chính vì vậy, vừa qua, khi người chơi có nickname Adred khoe thành tích này chỉ 1 tháng sau ngày Call of Duty Black Ops 6 ra mắt, cộng đồng được một phen xôn xao. Điều đáng nói ở đây là anh chàng này sau đó thú nhận mình đạt cấp độ nói trên bằng cách sử dụng lỗi game. Cụ thể, người chơi đã phát hiện chế độ PvE Zombie để cày kinh nghiệm vì nó nhanh hơn nhiều so với chế độ chơi multiplayer thông thường hoặc là Warzone. Ngoài ra trong chế độ Zombie, họ sử dụng nhiều chiêu để vừa có thể AFK mà vẫn có thể farm kinh nghiệm bằng cách giết Zombie. Adred đã treo máy liên tục gần 1 tháng trời từ lúc game ra mắt cho đến nay để đạt được cấp Prestige 1000 nói trên. Chính vì cách leo top có phần lười nhác này, anh chàng đã nhận về nhiều sự phản đối, đặc biệt là hội mấy tay tự nhận là đua top chân chính khi họ cảm thấy thành tích cố gắng của mình bị nẫng tay trên. Một câu chuyện khác cũng khiến cho cộng đồng Call of Duty tốn nhiều giấy mực thời gian vừa qua chính là việc hãng phát hành Activision Blizzard bị tố cáo liên tục sử dụng AI để vẽ các bức hình trong game. Ví dụ như bức hình loading screen này với Santa Zombie 6 ngón.
Người thì bảo có thể đây là X-Tag cho Black Ops 6, ông khác thì lại đoán phần vỉa hè ngẫu nhiên có màu sắc trùng khớp mà thôi. Nhưng đa phần đồng ý với nhận định đây là sản phẩm của AI. Điều đáng nói là Santa Zombie không phải trường hợp 6 ngón duy nhất. Một bức hình khác cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều game thủ mỉa mai công ty giá trị mấy chục tỷ đô, nhân viên hàng mấy chục ngàn mà không ai biết xòe bàn tay, đếm ngón tay. Elon Musk bị ban vì dùng hack. Chỉ ít lâu sau khi phá đảo Diablo 4, Elon Musk tiếp tục thử sức với một tựa game đánh quái nhặt đồ khác, đó chính là Battle of Exile 2, tới từ nhà phát triển Riding Gear Game, GGG. Trò chơi hiện mới chỉ ra mắt dưới dạng Early Access. Người chơi sẽ chi khoảng 30 đô để trải nghiệm game sớm, và khi nó ra mắt miễn phí, dự kiến là vào năm sau, game thủ sẽ nhận được một số phần quà tương ứng với số tiền đã bỏ ra. Battle of Exile 2 sở hữu một hệ thống gameplay sâu sắc, gồm nhiều cơ chế thú vị và bản kỹ năng đồ sộ, thậm chí về độ phức tạp vượt trội hơn nhiều so với siêu phẩm Diablo 4. Đó có lẽ là lý do khiến cho Elon Musk mong muốn thử sức với tựa game này sau khi đã đạt thành tích cao với Diablo 4. Tuy nhiên, chưa chơi được ít lâu thì vị tỷ phú cho biết mình đã bị ban. Theo bài đăng của mình thì Elon Musk đã bị hệ thống kích khỏi game do thực hiện quá nhiều hành động trong một khoảng thời gian ngắn, điều khiến nó nghi ngờ rằng ông này đang dùng hack. Nhiều người đồn đoán rằng vị tỷ phú người Mỹ đã sử dụng macro. Với những game nhiều nút, nhiều chức năng lại yêu cầu cày kéo như kiểu Diablo 4, BOE 2 hay là World of Warcraft thì việc dùng chúng khá là phổ biến. Tuy nhiên một số trò chơi lại coi hành vi này là gian lận, bởi người dùng không trực tiếp điều khiển máy tính. Elon thì một mực khẳng định mình liêm, không hề sử dụng macro, đồng thời cho rằng nhà Riding Gear Game sẽ sớm sửa lỗi này trong những bản vá tương lai. Dù vậy, thực sự Elon Musk có thể bấm được nhiều nút đến mức mà khiến cho game tưởng rằng ông đã gian lận sao? Cần nhớ rằng Elon Musk đang điều hành cùng lúc mấy công ty, rồi lại vừa nhậm chức trong chính phủ của Tổng thống Trump, thì thời gian đâu mà chơi mấy con game cần cày kéo nhiều như Diablo hay là Battle of Exile nếu không dùng công cụ hỗ trợ như macro. Tin vắn. Mặc dù ra mắt chưa đầy một tháng, game kinh dị FPS sinh tồn Stalker 2 đã có lãi. Điều này đồng nghĩa là ít nhất 2 bản mở rộng và chế độ nhiều người chơi sẽ ra mắt. Ngoài ra, các cuộc đàm phán về loạt phim Stalker trên Netflix cũng đang được diễn ra. Thay vì mua đất, Sony chỉ nâng mức cổ phiếu của Khoa, công ty mẹ của From Software, lên 10% mà thôi. Final Fantasy 7 Rebirth sẽ lên PC vào tháng 1 năm nay. Và các bạn biết điều này đồng nghĩa với cái gì rồi đó? Mod 2 ten. Chuyện tương tự đã xảy ra với Final Fantasy 7 Remake khi nó lên PC vào mấy năm trước. Mới đây, đạo diễn game Naoki Hamaguchi đã phải lên tiếng cầu xin các modder như sau: chúng tôi tôn trọng sự sáng tạo của cộng đồng modder và hoan nghênh những sáng tạo của họ. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị modder không tạo hoặc cài đặt bất kỳ nội dung nào mang tính xúc phạm hoặc là không phù hợp. Bác nói vậy là hơi dại rồi đó. Modder họ sẽ coi đó là lời thách thức cho con. Esports World Cup EWC đã công bố đưa bộ môn cờ vua vào danh sách trò chơi cho sự kiện tổ chức năm tới. Cờ vua có phải là một bộ môn thể thao điện tử hay không thì còn nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn là không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó. Fortnite công bố hợp tác với Skibidi Toilet để đưa các nhân vật trong series này vào game. Tác giả của Gary Smart nên loạt phim này được thực hiện cho biết không quan tâm cũng như không có ý định kiện cáo gì Epic Games hay là Skibidi Toilet cả. Johnny Joeli, tác giả của bài hát chủ đạo Live and Learn trong game Sonic Adventure 2, kiện Sega với hành vi sử dụng nó trong 25 trò chơi điện tử, chương trình truyền hình, buổi biểu diễn, sự kiện trực tiếp và phim. Mới đây nhất là phim Sonic the Hedgehog 3 mà không xin phép ông. Sony tuyên bố đang thúc đẩy quan hệ đối tác với AMD để phát triển các công nghệ hỗ trợ AI nhằm giúp game trông đẹp hơn và hoạt động tốt hơn, không chỉ trên phần cứng PlayStation. Cả hai đều không nói rõ công nghệ từ dự án có tên là Amethyst này sẽ sử dụng như thế nào, khi nào và ở đâu. Nhưng có vẻ như chúng ta có thể thấy được công nghệ này trên PlayStation thế hệ tiếp theo, phần cứng tương lai khác của AMD. Ark Ultimate Mobile Edition, phiên bản di động của tựa game đình đám một thời Ark Survival Evolved, chính thức trình làng App Store và Play Store. Lost Soul, game nhập vai chặt chém được ví là Devil May Cry kết hợp với Final Fantasy Studio Trung Quốc UT Zero Games, chốt ngày ra mắt trong năm 2025 trên PC và PS5. Trò chơi đã phát triển trong 9 năm trước cả Black Myth thành công. Và vừa rồi là tất cả thông tin mà chúng tôi muốn đem đến cho các bạn tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share, đồng thời đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ những số video tiếp theo.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Andy 13, Star Trần Store, Kuro, Wood 9010, Đoàn Phúc Tịnh đã tham gia Round Master của game 12. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chứ không phải là em bị xài ké em không thích. Không phải, cái đầu tiên tự cho em thấy không được. Tại vì em nhóm chung ít lắm. Thấy chồng em không? Đây mới gọi là uống. Thế đâu mà. Trong chồng từ sáng tới chiều. Lạnh. Tôi nói tôi thiếu hơi chồng mà. Anh cũng thiếu hơi nhiều. Không, tay anh không có lạnh. Anh lạnh. Đúng rồi, không, tay anh không có lạnh. Anh lạnh lắm. Không. Anh cảm thấy lạnh. Không. Ủa vui. Không. Ôi. Ôm thì được chứ đừng. Nè. You can't give us one shred of proof that your mythical Middle Eastern war god exists. All right, would you please prove to me that this woman has a rational mind? I don't know that for certain yet. I haven't talked with her long enough. I don't even know her. Good. But if you did talk with her long enough, and if you listened to articulate speech flowing from her lips, although you could not prove that she has a rational mind, you would act and live your life as if she did have a rational mind, would you not? No, not necessarily. I'd have to put it to experimental proof. Stop lying to yourself and to me. I'm not lying You to sure anyone, are. pal. Fine, Like I and said, give me- hey, get back to the Prove point. to me that. No, I'm... Prove your god exists. Don't be talking to me about some woman who I don't even know. You don't prove things in life. Sure You I don't do. bring your chemistry kit to the cafeteria to chemically analyze the food before you eat it. We go to a university where we use facts to argue rationally.
Look, if any man comes and tells me that he has one bucket of water and another bucket of water and a third bucket of water and together the three are just one bucket of water like the first one, I would say this is not right. So if you bring me a book and you show, look, it's in that book, I would say the book is not right. And that is very fine. So if you say Jesus is divine, that means he is God. But if he is God, how is he also man? Christians say that he's completely God and completely man at the same time. I promise you he can't be both. To say that Jesus was completely God and completely man at the same time is as nonsensical as saying I saw a square circle. Such a thing cannot exist. And you also misinform the audience about what we believe about God. We don't believe in three pails. We believe in one being eternally existent in three persons. Whether you understand it, that's your problem, not ours. It's revelation. We accept it. Because God is a triune being. And let's debate the issue. And look. What kind of stereo you got in that blue piece of shit? I never checked, Karen. My father's stereo is a Bose. Your father's stereo blows? That's too bad. No, that's not what I said! Good robot dog. And he can bark it over 6 different languages. It's much cooler than your stupid human dog. Hey, Dad, see Kevin's new robot dog? Yeah, very nice. This thing is worth more than your car. Not anymore, it ain't. Robot dog! Dude, you suck so bad. Do not. Hey, Dad. How you doing, buddy? Playing some catch? Actually, we're playing some drop, because Ben hasn't caught one yet. Darn it. What kind of stereo you got in that blue piece of shit? My first month in Paris. At the age of 22, I got my butt kicked for 15 hours a day, days a week, chopping onions. Seriously, master it. If you can't cut an onion, you have no place being in the kitchen. Take that off. Let the knife do the work. Transparent all the way to the end. There's your onion. Yes, there's my onion. No. Let's have a competition. How competitive chefs are, yeah? What would you reckon? We'll take him at the first half. Knife down. The whole thing chopped and ready to go. Right. Come on, Kieran. First half. Hold on a minute. Hey, fancy a job? Hey, I'm serious. Fancy a job? When you out? Give me a call and come spend a day with me in the kitchen, okay? My first month in Paris. At the age of 22, I got my butt kicked for 15 hours a day, days a week, chopping onions. Seriously, master it. If you can't cut an onion, you have no place being in the kitchen. Take that off. Let the knife do the work. Transparent all the way to the end. There's your onion. Yes, there's my onion. No. Let's see. Origami. Yes, really good. Coca-Cola. Coca-Cola. Who's that? Green woman. Green woman? Does that have like an unique skew as well? What role in the council? For the council? Like public toilets and shit? Fuck your life. Jerry, you're a hero. God, respect. That's great. What's like the worst thing that's ever happened? Plumbing for the council. What was your worst for the council? Is that a slam on him? Oh, you clean up this shit then. What is the best lesson you learned from your parents? That's a really, really interesting question. I think there were... I don't know why the question has moved me so much, but it has. My parents were of the generation that went through a lot of things. They went through the Depression. My mother lost her father in the First War, so she grew up without her father. Yeah, so they went through a lot of stuff. But they were very stoic people. And I'd had a year at university where I'd done bugger all. I was acting in plays and trying to find a girlfriend and things otherwise. How much for the curry chicken? This is $12. Could you make me 20? What? Are you serious?
20? All right. Okay. Let's do it. Thank you. Thank you. Man, I can't believe you're keeping a party and don't invite me. You wanna come? Jamaicans really party, you know that, right? It's for homeless people. Really? Yeah. Can I pay up at the counter over here? That's on us, man. You know what I mean? Dude, this is a lot of food, though. Please, I want to do it. Hold on, man. Are you sure? Of course, I do. Thank you, brother. Yeah, thank you for making us be a part of this. You take this man for the homeless. That's how we do it in Jamaica. Yeah, man. You sure? Yeah, man. That's how we do it. I appreciate No that. problem, man. Oh, that looks delicious. This looks great. Jamaican food. Yeah, it's curry, chicken, rice, that type of stuff. What is it again? It's Jamaican food. Really healthy. Very good. You know, I usually don't shake hands, usually a fist bump. I made an exception for. Hi, Mom. Hi, Mom. How much for the curry chicken? This is Khác với những gì Iron Man luôn theo đuổi, cao hơn và nhanh hơn, Roder là một bệnh nhân điển hình của nỗi sợ thiếu hỏa lực. Bộ giáp ban đầu của anh ấy được lấy trộm từ phòng thí nghiệm của Iron Man, đã được cải tiến dựa trên Mark II. Đứng đầu tiên là khẩu Gatling nổi bật ở phía sau, tốc độ bắn 30 viên mỗi giây, đã nâng cao đáng kể sức mạnh của bộ giáp, và nó còn được trang bị một thanh trực hình chữ nhật, có thể giúp khẩu Gatling có phạm vi hỏa lực bao quát, nhưng điều không hoàn hảo là độ chính xác chưa chuẩn. Vì vậy, sau đó Roder đã dựa trên điều này, đã thêm chức năng ngắm tự động. Trong Avenger 2, Roder đã sử dụng khẩu Gatling ở phía sau, dễ dàng tiêu diệt một lượng lớn quân lính của Ultron, nhưng chỉ có khẩu Gatling là chưa đủ đối với Roder. Vì vậy, tay và vai của anh ấy cũng được trang bị súng máy và súng phóng lựu, kết hợp với khẩu Gatling ở phía sau, có thể áp chế mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Phần hỏa lực đã được đáp ứng, nhưng làm thế nào để thực hiện trên diện rộng? Bom napalm ở vùng eo đã đưa ra câu trả lời. Trong Avenger 3, khi Captain America và những người khác vẫn đang chiến đấu, chỉ có Roder là người đầu tiên đã bao phủ hỏa lực vào lỗ hổng phòng thủ của Wakanda. Có thể nói rằng đợt hỏa lực này là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, Roder còn sở hữu công nghệ sóng siêu âm như vậy. Nó được tích hợp trong lớp giáp ở mặt sau của bàn tay, mở ra khi sử dụng, có thể gây khó chịu cho mục tiêu một cách hiệu quả và liên tục. Không thể không nói rằng bộ giáp của Roder thật sự ấn tượng. Vậy bạn chấm bộ giáp này mấy điểm? Khác với những gì Iron Man luôn theo đuổi, cao hơn và nhanh hơn, Roder là một bệnh nhân điển hình của nỗi sợ thiếu hỏa lực. Bộ giáp ban đầu của anh ấy được lấy trộm từ phòng thí nghiệm của Iron Man, đã được cải tiến dựa trên Mark II. Đứng đầu tiên là khẩu Gatling nổi bật ở phía sau, tốc độ bắn 30 viên mỗi giây, đã nâng cao đáng kể sức mạnh của bộ giáp, và nó còn được trang bị một thanh trực hình chữ nhật, có thể giúp khẩu Gatling có phạm vi hỏa lực bao quát, nhưng điều không hoàn hảo là độ chính xác chưa chuẩn. Vì vậy, sau đó Roder đã dựa trên điều này, đã thêm chức năng ngắm tự động. Trong Avenger 2, Roder đã sử dụng khẩu Gatling ở phía sau, dễ dàng tiêu diệt một lượng lớn quân lính của Ultron, nhưng chỉ có khẩu Gatling là chưa đủ đối với Roder. Vì vậy, tay và vai của anh ấy cũng được trang bị súng máy và súng phóng lựu, kết hợp với khẩu Gatling ở phía sau, có thể áp chế mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Phần hỏa lực đã được đáp ứng, nhưng làm thế nào để thực hiện trên diện rộng? Bom napalm ở vùng eo đã đưa ra câu trả lời. Trong Avenger 3, khi Captain America và những người khác vẫn đang chiến đấu, chỉ có Roder là người đầu tiên đã bao phủ hỏa lực vào lỗ hổng phòng thủ của Wakanda. Có thể nói rằng đợt hỏa lực này khá đặc dị nhưng nó lại rất hữu ích trong chiến đấu, đặc biệt ở những tình huống đối đầu trực diện. Phe phòng thủ đang có một thằng bắn ốp, nó cứ ngồi ở mid chờ crush của nó nhắn tin, và nếu như theo logic thông thường thì bạn làm gì qua được đấy, đúng không? Nhưng khi bạn stringing cho nhân vật mỏng như tờ giấy, sau đấy lao ra ngoài đối đầu với họng súng của nó, thì nó chả làm gì được bạn cả. Trừ khi nó thấy bạn và nó bắn vào đầu bạn thì đấy là cho xui thôi. Trong khi những tựa game khác, bạn cần phải tận dụng flash với smoke, thậm chí là phải van nài đồng đội của mình để làm điều đấy thay cho bạn. Nghe nó có cực không cơ chứ? Và đấy không phải tình huống duy nhất mà cơ chế stringing phát huy hiệu quả của nó. Bạn có thể thả mình cuốn theo chiều gió để tiếp cận những vị trí thuận lợi hơn, thậm chí là tự dán mình lên tường để né đạn và công sai. Nếu bạn nghĩ nó bá thế thì thật ra nó chưa dừng lại đấy đâu. Bạn còn có một nâng cấp dành riêng cho cơ chế này liên quan tới tốc độ di chuyển hoặc giảm sát thương nhận vào khi đang string. Vì vậy mà hãy tận dụng hết mức cơ chế stringing để có thể giành lợi thế cho bản thân anh em nha. Tôi đã cố gắng chơi Genova như cách mà tôi chơi CS2, cẩn thận canh sai, quăng flash, quăng smoke các kiểu. Nhưng các bạn biết gì không? Tôi nhận ra tôi không thể nào cản được 5 tờ giấy đang bay vào trong sai. Bạn hạ gục một kẻ địch, họ sẽ vào trạng thái knock và có thể được cứu bởi đồng đội, chứ không phải lên bảng ngay lập tức. Nói cách khác, Genova muốn các bạn lao vào trận chiến và thể hiện những kỹ năng cá nhân của mình, chứ không phải là pha bắt người rồi đổi mạng như từ game bắn súng chiến thuật truyền thống khác. Và trong khi tôi để ý mấy tờ giấy bay trên tường thì tôi nhận ra một điều: thiết kế bản đồ trong game này hơi có vấn đề. Thông thường thì phép phòng thủ cần phải chia người để canh sai và thu thập thông tin về địa điểm mà kẻ thù tấn công. Mid luôn làm nơi đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tuy nhiên, ở bản đồ mà tôi đang chơi, cái điểm spawn ra mid, tức là cái điểm gần nhất với mid,
không hề cung cấp cho tôi bất kỳ một lượng thông tin nào hết. Nếu tôi mạo hiểm đẩy lên lấy info thì gần như khả năng cao sẽ bị bắt chết. Và khi còn 3 người hay 4 người đối đầu với 5 người bên kia thì trong game này khó lắm anh em ạ. Trong khi việc đồ tay từ xe A sang xe B theo một cách an toàn thì quãng đường của nó quá dài với phe phòng thủ. Gần như khi các bạn đến nơi thì team của bạn đã chết hết trơn rồi. Mà tầm này trốn đi giữ mạng chả có nghĩa gì hết vì có súng gì đâu mà để xếp. Thế nên giờ đây cách chơi hiệu quả nhất cho phe phòng thủ thường là 1A, 1 mid và 3B. Để làm gì á? Thì để nếu thằng A chết thì 4 người còn lại vẫn retake lại được sai. Hoặc nếu đối thủ có công sai B thì 3 người vẫn có khả năng chống chịu một tí. Còn bên tấn công cứ chọn một sai rồi 5 thằng phi vào, bắn được ai thì bắn. Tất nhiên đây chỉ là trải nghiệm của tôi suốt ngày chơi cái phiên bản thử nghiệm này thôi. Hy vọng là khi game ra chính thức, người ta chơi nhiều, người ta nhận ra chiến thuật mới, chứ tầm này tôi không nghĩ ra được cái gì thật. Hoặc là thôi mấy anh phát triển điều chỉnh tí cho chúng em bắn game chiến thuật hơn mấy anh nhá. Chứ tầm này đỏ tay to thì mấy bé online còn non lắm. Có thể thấy rằng Trinova ở thời điểm hiện tại là một tựa game bắn súng nhanh và vui, rất thích hợp với người chơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của tụi mình. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị tới ký túc xá của Mia nha các bạn. Thì như các bạn thấy là bây giờ đang buổi tối mà sân trường của mình cũng đã nghỉ, gọi là nghỉ hè đó các bạn, nên là cũng khá là ít sinh viên các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lấy xe xong mình đi đón Mia. Tối mình sẽ dẫn Mia vào ký túc xá của mình nha các bạn. Thì ký túc xá của mình là ký túc xá nam, là chỉ dành cho những bạn nam, sinh viên nam ở trong đó thôi, để coi là cái hồi Mia có lẻn vô được không nha các bạn. Xe của mình để đây các bạn. Phòng mình ở tú bên kia nha các bạn. Thì đây là cái nhà ăn của mình rồi các bạn. Nhưng mà do là buổi tối nên là nó đóng rồi các bạn. Thì mình mới nhắn Nha xuống này, bây giờ mình chờ Nha xuống này. Cái khu bên đây á đều là cái... From Neon running for his life after trolling a UFC, it's live. Starting with Neon. Kick streamer Neon showed up at a UFC press conference to troll Nate Diaz with a loaded question. When you do get knocked out, are you going to retire? The boxer immediately felt disrespected and didn't hold back in destroying the streamer in front of everyone. I'm gonna kick you in your fucking leg, muscle. Hey, P.S. you. I have a lot of respect for everyone, man. It's just, I want to see a great fight. You. It's little kids like this one bitch talking in this motherfucker that is changing the times. Need your little ass whoop. I got little girls over there that'll f*** you up. Humiliated, Neon immediately left the event, but Nate Diaz wasn't done with him, for his crew chased him down to teach him a lesson. Okay, car, get in the car. Yeah, it's good. I'll call Masvidal. Just get in the car. I'm sorry. I'm sorry. Please, I'm sorry.
Unfortunately, Neon got away only being humiliated by words, unlike Basque TV, whose prank got him leaving the scene with a painful souvenir. Russian prankster Basque TV thought it'd be funny to snip strangers' earphones without permission and smooth things over by offering them money. The first few targets were upset but cooled off quickly once they realized it was a prank. Everything seemed to be going as planned, until he messed with the wrong person. Stop, bro, stop. It's a fucking video. The video. Stop, bro. It's a fucking video. Oh, man. Don't fucking do that. Put it in my head. That burns. I think he fucked up my top lip. Ultimately, Basque TV was lucky to walk away with just a wounded lip, unlike Imusa 18, whose prank was so awful that he was arrested. TikToker Imusa 18's dumb stunt involved interviewing the King's Guard and his horse outside the Household Cavalry Museum on Whitehall in London, England. What's your name? I don't know his name. What's your name? He's not saying anything as well. What are you saying, Bo? This caught the crowd's attention, prompting them to film him and call him out for his disrespectful behavior. Who? You're a little sausage. Soon after, the armed cops arrived, holding him against the fence to arrest him while everyone watched. Imusa 18's prank made it clear that disrespect doesn't go unchecked. Much like Charles Ross, who regretted targeting cops with his silly stunt, American prankster Charles Ross started his prank by setting up a camera and then jumping over the cops sitting on a park bench. But the cops were immediately pissed off, and things took a serious turn. Ultimately, Charles Ross faced the consequences he deserved, much like Troll Station, whose art heist prank backfired horribly. At London's National Portrait Gallery, the 4 members of Troll Station announced a robbery which made the crowd rush out. Get the prints! Get the prints! Have you got the prints? Have you got the... Hey, come, let's go! Get the prints! Everyone's going! Hey, where's the printing though? Everyone grab a printing with us! Please! Grab the printing! Come on! Please! I've got the printing! I've got the printing! When they tried to calm everyone by admitting their prank, the cops didn't hold back and arrested all of them. But while Troll Station members served 20 weeks in jail, Blake Blanchard somehow dodged the bullet, walking away with just a legal threat for his light prank. Inside Dunkin' Donuts, Blake decided it'd be hilarious to target an elderly man with his harmless prank. I was trolling a little bit. Trolling? Why are you trolling? I thought we'd have a little fun, but... Well, you don't need to troll me. But while at the start, he thought he was forgiven. Not too long after, he realized the man wasn't letting him off without teaching him a lesson. Oh, bro. Yo, Reed, I think we're getting arrested right now. I'll talk to you in a second, Reed. Sure. Remember me? I do, yeah. Hey, y'all need to leave. All right, no problem. My bad, sir. I could, but you're not entitled to know his name. I'm going to do a report, police report. I could if you want me to. I'd like you to do it. I want to sue you. Alright, cool. I need your ID and I need your ID. You want to sue me for what? Harassment, personal injury. Personally, sir, that was just a joke. I apologize. Tell the judge. That was just a shoulder tap, right? Tell the judge. You gotta know your audience, man. I guess so, yeah. I didn't expect him to get upset like that. It didn't even seem like he was upset when we did it. Chasing views, man, it's gonna get you in trouble. But if Blake's harmless prank showed how even a small joke could backfire, Arab Andy's stunt was so traumatizing it ended with consequences that will haunt him for life.
YouTuber, live streamer Arab Andy walked into the University of Washington playing a text-to-speech announcement that sent everyone panicking. Successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. That's stupid. Despite the severity of his prank, Arab Andy showed no guilt, enjoying his victims' reactions. You cannot get a better reaction than But his happiness ended the moment he exited the campus. Bro, you're gonna arrest me for nothing, bro. Come on, stop, bro. That's not fair, bro. I didn't control. Bro, what the Now, Arab Andy can face up to 10 years in jail for what he did, unlike Seth Meering, who may have dodged prison time but didn't exactly walk away laughing. American prankster Seth Meering pulled off his stunt by hitting on women on the beach right in front of their partners, only to walk off wearing a shirt that made things even worse. While the initial targets laughed, Seth soon met his match. Sorry, I just seen you over here, and I just thought I had to stop and just ask you if I could get your phone number. Sorry. my husband. Oh, I'm sorry, bro. I didn't realize you were your husband. I thought you were like your gay best friend or something. I'm sorry. Okay. You guys have a good day. I'm sorry. The man not only called him out for harassing others, but instantly shut the prank down with an unexpected move. What's going on? Camera and get the fuck out of It was just a joke, sir. You're bothering people. Why? Why? Yeah. You want us to call the cops? For what? You're harassing people. Was it because of my shirt? No, dude, get out of here. Hey, you can't. Beating. This guy assaulted me. He took my mic. $600. Shortly after, the cops arrived, making it clear the prank had gone too far. Ohio. You came from Ohio to do this? I just came from Ohio to come down here and film videos. What's up? I think I got Russians for my damaged property. I need to follow up. Okay, so you can watch this what actually happened. Yeah, I wouldn't be a YouTuber if I was a great brand. Okay, so this was to be a joke and it got taken too far. I guess he got offended. You guess he got offended? I guess. It's actually his. Oh, no way. Look at that. Definitely not. Andy ripped the cable out. Tell me when I connect it if you can hear it. So we're going to take that camera then as evidence. No, yes. You can. Yes, that's evidence. That camera's coming with us. But if Seth only earned a warning for his stunt, King Sid's clout-chasing joke escalated straight to handcuffs. Parked at a gas station, South Florida YouTuber King Sid and his friends dialed 911 to report suspicious people with illegal substances. It's on University Drive. He has a black hoodie. He keeps going in and out. Like, people keep coming into the car and, like, he just... University and what? Shadow? Yeah, Shadowway. Minutes later, the cops arrived at the scene and confronted them as they fit the caller's description. How you doing, officer? Is there a problem? Oh, no. Is there a problem? What's going on, officer? What are you guys doing here? We're just chilling. We just came on. We're just chilling. We're hanging out. Just chilling. Chilling and hanging out at a gas station. No, we literally just pulled out a gas station. We live around here, bro. You have your license and insurance? Registration? Am I doing it? Do I have to give you that? Yeah. I want to know what's going on. Before long, the police ordered them out of the car so they could check the trunk, only to find coke inside. Coca-Cola? But just when Sid thought he got away with it, he got arrested a week later with his name all over the headlines. Jason, step outside the car for me, bro. Relax, step out the car. What's happening? Step out the car. Relax. Put your phone down for a second. Hold on. You haven't worn off your arrest, man. Just relax. Step back this way. But while Sid's prank cost him $2,500 for his release, the Booker twins paid in sweat, sprinting from a bodybuilder they had pissed off. Pranksters the Booker twins challenged gym-goers to bench their max weight for $1,000 so they could ditch them when they failed. But while some laughed with them, one bodybuilder wasn't forgiving. Up! Get it up! 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 I knew you couldn't do that shit. I knew you couldn't do that shit. Bro, what the f***? Bro, no.
Booker twins prank almost got them beaten. One top-notch idiots member got exactly what he deserved for messing with a UFC star. A member of top-notch idiots decided to troll Raul Rosas by accusing him of taking his treadmill. I'm not being disrespectful. I'm telling you this is my treadmill, homie, and I want you to move. You going away? While the tension eased at first, the prankster's repeated pranks pushed the UFC star over the edge. He's looking at me. Bro, he got some fight. Don't f it up, bro, please. Playing right? Man, homie. Yeah, right. Hey. Just like that. It's not working. That's a UFC fight. It's not even working, bro. You got a problem or what, homie? He's gonna you up. Tell me to leave. This is a terrible time. I'm here for the boxing. Homie? Yeah, bro. Hey, chill, bro. Even so, the top-notch member pushed forward with the prank, ending in something he quickly regretted. Hey, you hit like a bitch, homie. Hey, what's up with that cheap shot? You know why he hit you, right? What's up, my boy? Raul. Hey, wait, no, Raul. While Top Notch almost saw the afterlife for pissing off a UFC star, Vitaly came close to losing his legs while running from the wrong group. Russian YouTuber Vitaly dressed as a zombie to scare and chase random strangers through the streets of Miami. But his prank success ended the moment he targeted the wrong group. Ultimately, Vitaly's zombie prank left him running from a herd of his victims, much like FouseyTube, whose prank ended with a knuckle sandwich. American YouTuber FouseyTube decided to troll people by crashing beside them and suddenly eating their food. The prank seemed to be funny until Fousey pulled it off on someone who thought otherwise. Man, you know I tried to get a hella girls today. I didn't get a single number. Yeah. What's up there? Yo, you good? You good? I'm good. But while FouseyTube walked away with just a What? What you gotta do out here to get a girl's number? They're all hella shady. Excuse me. What? I eat my pizza. You doing, man? You eating some pizza, huh? What the Dude, it's a prank. It's a prank, dude. Man, hey, you good, dude? Dude, it's a prank, bro. What the man? Couldn't be like that. Yo, you good? I'm good. But while FouseyTube walked away with just a punch for his prank, the Stokes twins found themselves in much deeper trouble after a dangerous stunt. After robbing a bank, the Stokes twins grabbed everyone's attention by running in public with money-loaded duffel bags. As a part of their escape, they booked an Uber, but the driver wasn't exactly in on the joke. Uber for Alan? Yes. Our getaway driver just bailed on us. Could you step on it? Like, step on the gas? Okay, can I just take these right? Just got up myself. No, we're gonna get caught. Little did they know they were about to get in real trouble because people called the cops thinking they were actual criminals. Hey. You guys just get out of an Uber a minute ago? Videotaping stuff? Yeah, we're Once we come over here, we close the door. A public prank that gets about 15 police officers in the area hauling butt over here. So I called the emergency, non-emergency number about like, I think the other day that this was on Saturday, and I told them I will be filming Saturday and on Wednesday as well. This is what's going to get someone potentially gun stuck or someone hurt. We have people stopping in the middle of the street because they're watching this. Guys pulling up ski masks, throwing stuff on the ground, changing clothes. I just didn't expect this to actually happen because like most of the people just always laughing because they're twins, so they can usually tell right away. But then like I guess the ski mask is kind of like, oh, dude, think about what's going on nowadays. Think about it, man. You got to be smarter than that, man. You know better. Like I said, I want you guys to be creative and do what you want to do, but you got to be smarter than this. What do you think people are going to do? Right? And you're
As punishment, the Stokes twins had probation and community service, which made them lucky compared to Tanner Cook, whose prank nearly claimed his life. Prankster Tanner Cook headed to the mall and followed his target, a food delivery driver, to force him to listen to a nonsensical audio clip on his phone. Though Tanner survived the gunshot in the abdomen, his prank is a warning that jokes can lead to something worse than humiliation. Too bad. Một tựa game được làm bằng RPG Maker với cả cốt truyện vô cùng ghê tởm mà lại có liên quan tới một nhân vật mà tôi nghĩ rằng ai cũng đều biết, và tựa game đó chính là Morales. Tôi biết thừa các bạn tưởng là Red Dead Hood, nhưng mà chưa phải đâu. Morales là một phiên bản đen tối hơn của câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ mà các bạn biết, khi mà có khá nhiều tình tiết bất ngờ xảy ra trong game. Kèm theo đó là cốt truyện bí ẩn ở đằng sau sẽ khiến bạn phải tò mò, khiến tôi phải đào sâu vào trong những file game để có thể tìm ra được sự thật. Giờ thì hãy bắt đầu thôi nào. Blanchett, xin chào, bà ơi, cháu đã mang một vài những cái món đồ ăn đến từ thị trấn. Bà mới trả lời rằng, chào cháu yêu, cháu tự vào đi, cửa mở đấy. Đây là, chúng ta là Blanchett anh em ạ. Tôi không biết là tên thật của Red Riding Hood là cái gì, nhưng mà trong game này là Blanchett anh em. Cháu có thể để đồ ăn ở lên trên cái bếp. Cháu yêu ạ, hãy vào phòng ngủ của bà khi mà cháu hoàn thành. Vào bếp này. Có một cái gì đó ở đây. Ok, để cái giỏ đồ ăn xuống. Một cái giỏ chứa đầy những cái đồ ăn thơm ngon. Cái bếp của bà vẫn đang nóng hổi. Tôi không biết là bà ấy đang nấu cái món gì đây. Ở trên bàn là một cái đĩa trống. Có thể là bà đã ăn rồi, có thể là gì đó đã ăn bà rồi, theo như những cái gì mà trong nguyên tác đã nói. Một cái kệ sách cũ. Bà thường hay đọc cho tôi những cái câu chuyện cổ tích cũ khi mà tôi không thể ngủ được. Ok, đây là phòng ngủ à? Đây là phòng gì ta? Đây là hình là phòng cũ của mình thì phải. Bà đã rất là tức giận khi mà tôi vẽ lên trên tường. Chơi bời với cả những cái đống này thực sự rất là vui vào ngày xưa. Trên bàn có gì không? Không có gì. Đi ngủ đâu? Đi ngủ đâu? Không đi ngủ được. Ok, tôi đoán là bây giờ chúng ta sẽ phải vào phòng bà của chúng ta. Chính là cái phòng này. Bà ơi! Bà ơi! Nhìn bà trước đi. Oh! You put cute little lady. Bà tôi rất bình thường. Nói chuyện với bà, chào cháu yêu. Thật là vui khi mà cháu thường xuyên đến thăm bà như thế này. Không có vấn đề gì đâu bà. Cháu nghĩ rằng cháu sẽ đến kiểm tra bà bởi vì trời mưa khá là to vài ngày qua. Wow, cháu thật là cẩn thận đó cháu yêu. Bà mong rằng cái quãng đường đi qua rừng không quá là khó khăn. Không khó tí gì đâu ạ. Thế bà thì sao rồi? Bà không khỏe lắm. Đáng tiếc là như vậy. Bà đã nằm liệt giường một thời gian rồi, nhưng mà bà nghĩ rằng bà sẽ khỏe sớm thôi. Thật là tệ. Cháu có nên ở đây một chút để mà bà cảm thấy đỡ cô đơn không? Cảm ơn cháu rất nhiều. Có một người bạn đồng hành thực sự sẽ rất là tuyệt. Cháu có thể ở trong căn phòng cũ của cháu nếu mà cháu muốn. Tuyệt vời. Vậy thì cháu sẽ ở lại. Cháu hãy ăn một chút những cái súp nấm mà bà đã làm đi. Còn một chút ở trong nồi đấy. Súp nấm à? I wonder what nấm is it? Còn một chút súp nấm của bà làm ở trong nồi. Ăn tí. Món súp này vị rất là ngon, nhưng mà cùng lúc đó thì nó lại hơi lạ. Hơi lạ. Thế bây giờ chắc là vào phòng đi ngủ ha. Có đi ra đằng ngoài không nhỉ? Tôi thử mà. Trời vẫn mưa rất là to ở ngoài kia, không ra đằng ngoài rồi nghe mày. Chắc là bây giờ vào phòng đi ngủ thôi, hay là vào nói chuyện với bà nhỉ? Guys, try not to skip and listen to me. Please do everything you can to help me buy. Và khoe bà là món súp của bà có vị như chân thối. Muộn rồi đấy, bây giờ bà phải đi ngủ đây. Bà mệt quá, bà mệt sau khi ăn súp nấm à? I wonder what nấm is it? Go to bed. Yes sir, đi ngủ thôi em ạ. Đi ngủ.
Làm tí nấm xong buồn ngủ quá, mệt quá. Nhìn bà đi đã, bạn đã nhìn rồi, bà vẫn bình thường. Rise and shine, grandma. Nhìn bà phát. Bà tôi có vẻ hơi cười một chút. Chào cháu yêu, bà mong rằng cháu đã có một buổi tối tốt lành. Vâng, cảm ơn bà. Cháu có thể giúp bà một điều được không? Vâng, bà cần gì? Bà đã hết nấm để mà nấu cái món súp rồi. Cháu có thể vào rừng và tìm cho bà thêm được không? Tất nhiên rồi thưa bà, cái món súp tối qua rất là tuyệt. Ồ, cảm ơn cháu yêu. Bà biết là cháu sẽ thích nó mà. Hãy cẩn thận khi mà cháu vào rừng đấy cháu yêu. Và đừng có nói chuyện với cả người lạ. Chắc chắn rồi thưa bà đừng lo. Nấm chứ gì. Bà nói chuyện, bà không biết bà đang nói chuyện với ai đâu. Master of nấm. Mushroom Master. Yêu, những cái thứ đó trông quá là ghê, không thể ăn được nữa rồi. Hôm qua mới mang đến mà hôm nay đã thối rồi á? Thề luôn. Mang nguyên một cái giỏ đầy đồ ăn đến. Bà bảo bà ăn nấm mẹ rồi, bà chả ăn nữa. Thối rồi. Có gì đó mờ ngoài này, kiểm tra xem nào. Không có gì hết, ok, chúng đi ra ngoài rồi này. Trời vẫn khá là mưa, nhưng mà tôi phải đi vào rừng để tôi đi tìm nấm cho bà tôi. Nhìn vào tấm nốt. I will kill you. Tao sẽ giết mày. Oh well, anyway. Sớ quá. Nhưng mà anyway, nấm ở đâu nhỉ? Nấm đây là nghe ơi. Thu hoạch nấm, ok. Chúng ta phải thu hoạch khoảng 3 cái nấm nữa. Một cái nữa ở trên này này. Alright. Có gì đó vừa mới băng qua. Đây là đường cái à? Không, tôi không thể bỏ bà một mình được. Tôi cần phải đi tìm thêm nấm. Ok, đây là đường về, đây là đường về. Tôi sẽ nhớ đây là đường về. Có phải có cái vết cứt ở đây không? Vết máu ở đây không? Không phải, nhìn như kiểu cứt như kiểu máu khô ấy. Đi xuống đây. 2 cái nấm nữa anh em ơi. Thu hoạch nấm. Ha. Con sói sẽ bắt mày. Ha. Mày không thể chạy được đâu. Nhưng mà mày có Hi, Xini. Vừa rồi thì có một artist đồ thủ công người Việt Nam tên là LPT Kusa đã bị một VTuber indie lôi ra tế ở trên Twitter với một cái lý do rất là khó hiểu. VTuber này tên là Gunpie, một VTuber làm nội dung edgy và xây dựng hình tượng theo kiểu Mehera ở trên Kick TV. Vào ngày 24 vừa rồi thì Gunpie có đăng một cái tweet với ý định là bóc phốt Kusa là scammer, lừa đảo. Tweet nói rằng mọi người đừng có cho phép tên này tham gia vào Discord của các bạn. Hắn đi khắp các Discord để ăn cắp các thiết kế nhân vật để làm plushie. Vừa rồi thì hắn đã kiếm lời từ Gunpie. Mặc dù mình không hề liên quan tới hắn, cũng không được chia phần gì luôn. Bên dưới thì Gunpie còn tag trực tiếp Kusa vào để dằn mặt và tiếp tục khóc lóc với giọng văn rất là khó chịu. Đây là một cái phàn nàn hết sức là bất hợp lý, đặc biệt là ở trong ngành VTuber. Mỗi cộng đồng đều có những cái văn hóa đặc thù. Ở trong ngành VTuber thì mối quan hệ cộng sinh giữa content creator và fan là mật thiết hơn bất cứ ngành giải trí nào khác. Những hoạt động của VTuber thu hút fan và những hoạt động của fan xây dựng nên cộng đồng cho VTuber đó. Đấy là vì sao trong ngành này những cái hoạt động như là fan art, fan merchandise, fan meeting, fan Discord vân vân là những thứ rất quan trọng trong việc quảng bá cho VTuber. Ngay cả đến những cái tên lớn như là Hololive hay là Nisanji vẫn rất là cởi mở trong việc cho phép những hoạt động fan-made, miễn là nó không đi tới mức công nghiệp hóa số lượng lớn. Chính vì thế mà việc bạn Gunpie này khóc lóc ăn vạ việc Kusa làm vài sản phẩm fan-made là một cái hành vi rất là khó hiểu. Mặc dù vậy thì áp lực từ bạn này đã khiến Kusa phải đăng bài xin lỗi.
Ở đây thì Kusa có xin lỗi và tường thuật lại câu chuyện, cho biết rằng là tôi nhận được commission là một Gunpei plushie. Sau khi hoàn thành thì tôi vẫn còn dư vài con mẫu, nên là tôi đã hỏi mọi người trong server xem là có ai muốn mua không. Tôi có bán thêm được 3 con nữa, vậy tổng cộng là 4 con. Tôi xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ, tôi chỉ nghĩ rằng mọi người có thể sẽ thích nó. Tức là ở đây Kusa chỉ bán có 4 con plushie, 4 con fan-made plushie. Ngoài ra thì những gì Kusa làm ở đây là custom order, nghĩa là làm theo đơn đặt hàng, chứ không phải là kinh doanh số lượng lớn dựa trên thương hiệu của bất cứ YouTuber nào. Gọi đây là lừa đảo là một cái chỉ trích rất là quá đáng và sai sự thật. Bên dưới thì Kusa cũng nói thêm rằng là tôi thành thật xin lỗi Gunpei và Zuba. Zuba là cao phụ của Gunpei. Ngứa the fuck, ngứa thì gãi với cái gì? Tôi không muốn lãng phí vật liệu, tôi cũng không muốn phải vứt plushie đi. Tôi cũng đã nói rõ trong Sao nó lạnh vậy? cô ấy rằng đó là thừa lại. Lạnh quá. Để sửa gắm ra. Chỉ là bán vài bản còn sót lại. Lúc đó cô ấy cũng ở trong server nên tôi tính rằng không tắm được luôn, không dám tắm luôn á. Lạnh vãi chít. Tắm nước nóng đi, bật qua ấm ấm rồi tắm. Đó stage của anh rồi đó, stage của anh rồi đó. Anh vẫn phải tắm à. Ý là anh tắm sớm chứ còn nãy em nãy 8 giờ 7-8 giờ anh tắm. Em tắm. mới đi về lạnh chết mẹ luôn á. Anh phải bật qua cái chế độ ấm của em để anh tắm. Bình thường anh nhảy đồng đỏng lên anh kêu là nó nóng đúng không? Em không dám. Tại vì ra ngoài bây giờ là gió nó khẳng định đùa. với bạn rằng là bạn không làm gì sai cả và mong rằng những sự giúp đỡ từ cộng đồng sẽ chứng minh được điều đó. Bao chia sẻ rằng là plushie đầu tiên của cô là được làm bởi Kusa và rằng là thời điểm đó cô còn không tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đủ thành công để tự mình bán plushie nữa. Vì vậy nên là cô ấy rất trân trọng nó. Đây mới là cách mà YouTuber nên xây dựng cộng đồng, chứ không phải là gào mồm lên bản quyền tất cả hoạt động của fan như là bạn Gunpei trên kia. Kusa là một artist khá là nổi tiếng trong cộng đồng indie YouTuber, đặc biệt là cộng đồng Face Connect. Bạn này đã hoạt động trong fandom và làm những cái sản phẩm thủ công cho cộng đồng này từ rất lâu rồi và là một dễ thương nên cộng đồng cho các YouTuber này. Vì vậy khi mà thấy các YouTuber này đứng ra bảo vệ cho Kusa là một hành động rất là đẹp. Sau khi câu chuyện lên viral thì mọi người đã tràn nhột anh và nói rằng bạn này là người sai chứ không phải là Kusa. Nhi ngủ sớm đi chứ tôi nằm chưa ôm cái coi. Tội vô căn cứ và Kusa he. Để tôi xem coi sớm của chồng tôi là mấy giờ nè. Anh còn phải giải quyết đống đồ ăn em không ăn kìa. Anh ấy gửi cho tôi những con plushie thừa kia, nhưng không, Lát nữa giải quyết cũng được mà chỉ làm hai cử. Thôi, ăn khuya thôi chứ còn ăn sáng rồi còn ăn trưa, ngày ăn 4 cữ lên ký rồi á. Chồng tôi ăn rau sợ cả lên ký thì Sống lên. Rồi nhớ uống cái cái gì tôi cái. Uống kia là Đừng giả điếc, đừng giả điếc à. Uống kia là uống gì? Đừng giả điếc à. Anh đâu có giả điếc. Anh đâu có giả điếc đâu, giả này. Giả nó đi. Bóp cho phải. Ngừng bóp vú. Ngừng bóp vú chồng em. Giả này đó không? Không biết gì á. Anh không biết. Thiệt không biết. Các bạn biết rõ rằng là sau màn hình thì Gunpei đang tức đến thế nào thì mới có thể quên hết văn hóa ứng xử mà để lộ ra con người thật ra như thế này. Tôi lúc nào cũng bị fuck bởi cộng đồng YouTubing. Thiết kế nhân vật của tôi bị grape để kiếm tiền trong khi tôi không nhận được đồng nào cả. Tôi đang bị grape bởi cộng đồng YouTuber. Chúa ơi làm ơn hãy cứu tôi. Đến đây thì Gunpei đã hoàn toàn mất trí và chuyển sang giai đoạn ăn vạ. Nhưng mà cộng đồng thì không bỏ qua dễ dàng với việc toàn bộ tweet ăn vạ của Gunpei đều nhận rất nhiều comment chỉ trích và đính chính từ community note về hành vi thiếu đạo đức của mình. Gunpei không bị grape bởi cộng đồng mà chỉ đơn giản là nhận chỉ trích vì các hành vi buộc tội sai sự thật và racism trong những post gần đây. Và cái post bạn này ăn vạ rằng là không bao giờ nhận được gì miễn phí cũng bị đính chính rằng là cô này nhận rất nhiều quà free từ cộng đồng của mình qua tài khoản throne.com của mình. Throne.com là trang web mà fan có thể gửi quà ủng hộ cho streamer, YouTuber yêu thích của mình dựa theo danh sách mà streamer đó đặt ra. Bạn Smoksuck có chụp lại tình trạng tài khoản Throne của Gunpei với hơn 300 món quà được fan tặng. Ngoài ra thì Gunpei cũng thường xuyên đăng ảnh, đăng bài cảm ơn và quảng bá tài khoản Throne của mình. Đến đây thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là cái bạn Gunpei này là ai mà lại có nhiều fan như vậy. Thì về cơ bản đây là một e-girl tiến hóa thành YouTuber. Các bạn có thể biết về cái trend e-girl trở thành một cái thương hiệu, một cái danh tính online trên internet. Đây là những cái bạn nữ sử dụng khiếu hài hước edgy, dark jokes kiểu đùa nhạy cảm như là đùa về racist, đùa về anti-social, đùa về 44 các kiểu để kiếm fame, để trở nên nổi tiếng. Cái kiểu content này thì đặc biệt là rất là nổi tiếng với nam giới trẻ tuổi ở trên internet. Trong số đấy thì có những cái người thật sự là hài hước và hiểu rõ được rằng là cái edgy humor này là châm biếm chứ không phải sự thật. Nhưng mà cũng có những người thật sự là có vấn đề về tâm lý và thật sự là racist hay là anti-social hay là rất là toxic ngoài đời.
Và sau khi VTuber trở nên phổ biến thì đã có rất nhiều e-girl đã nhảy vào cái trend này và trở thành You're not going to become a Hawaiian. If you're coming, then leave. Go back to the mainland. We're afraid of you guys here. Bro, what do we even do? You're not from Maui. Oh, we are white people. Okay? White people? Like really, really expensive. My baby sister had to move. Her and her family moved to Las Vegas to survive. Everybody get priced out of paradise. Every year, 15,000 plus Native Hawaiians leave Hawaii to the mainland, which now has more Hawaiians than Hawaii itself. With the median house costing $1.1 million plus, the local Hawaiians are being priced out of paradise as millionaires buy second vacation homes, Airbnb entrepreneurs rent out their apartments to tourists, billionaires buy entire islands, and mainlanders move to Hawaii. Locals are unable to afford the rapid increase in the cost of living, turning places like Waikiki, the symbol of Honolulu's bustling tourism, into a dumping ground for homeless Hawaiians. But with nearly 24% of Hawaii's economy reliant on tourism, are tourists even welcome in Hawaii anymore? Don't come and don't buy land. Simple as that. Hawaii is the #1 most expensive state in America, while ranking #4 in homelessness. How much longer will Hawaii have Hawaiians? Has it gotten really expensive to live out here recently, or has it always been that way? It's gotten really expensive. Yeah? If you were to try to, I don't know, get a place right now, how much do you think that costs for like a studio apartment? Oh my gosh. Like really, really expensive. Why you come and pick up to me? What? Oh, I want to ask you, I don't like shit. Nothing from you, man. I don't need nothing from you. Okay, all right. Oh, we are white people. Okay? White people? What did I do? Look, your people go fuck with them. I don't need you. Where are you from originally? Originally from Ohio. Okay. Been here for 20 years. Do you consider yourself local at this point? Absolutely. All my grandbabies are local. Do you feel welcomed here, or is there sort of contention? We were welcomed. We were loved. Can you explain the white people concept? That's how there? People. How people? Yeah. Because Hawaii needs visitors. Hawaii needs people to love the island like we do. Where did you live on the mainland? Lived in Michigan. Yeah. So you came out here, and the plan was to figure it out kind of when you got here? Yeah, pretty much. I mean, we get swept everywhere. I just got swept again last Thursday. Took everything I owned. Everything. Do you have any current plans of getting off the streets? And look, cop right there. Yeah. How long have you been out here, Sid? 20 years. 20 years. When I had to quit my job, I gained my freedom. There's no more having to abide anybody's rules. I could be out here, I could be free. Yeah. I've been camping ever since I was a kid. So for me, this is nothing but camping. You might be surprised to notice how many people from the mainland are on these streets. I mean, even as hard as it is out here, I still love it here. Usually I work a little bit and everything like that, but then I just like to skate. Looking for that perfect. No more taxes, no more BS, no more stress. Yeah, dude, you know, I got a puppy, like I said, my friend freaking. So you can show me your crib tour. So you have that inflatable setup to lay your body on? Basically it. That's it. We need help. You say you got housing for the homeless? Yeah. Where is it? I have a friend of mine, her name is Angela, and she works every day. She works a graveyard shift at the airport, and she's homeless. There are people out here who got jobs, and they can't afford housing. Aloha. Hi. We're seeing tents strewn along every aspect of this beach. Tent after tent after tent. It's pretty unreal just how many people are out here. What's your name? Bob. Bob, good to meet you, Bob. How'd you end up on the beach out here? If you want to watch extended convos with guys like Bob, DLC content with Uncle you'll meet later in this video, exclusive videos never uploaded to YouTube, and early access to every video of mine before it goes up on YouTube, you can subscribe to my Patreon at patreon.com/Tyler Oliveira for as little as $5 a month. Help support our boots on the ground journalism and go watch the Hawaii DLC content at Canada. I'm telling you what I'm telling you. You know you're a your whole video shows are you guys and you. Is that it? That's it, bro. Have a good day. No chat? There's no chat, bro. Okay. There's no chatting with people like you. Because you already have something in mind of who you think what's going on. You think you know what you're talking about. Yeah. But you're self-righteous piece of shit is what you are. Jesus loves you, buddy. What's up? It's okay, Adrian. I'll talk. What's up? Just calm down, man.
You calm down, bro. I am chill. You're the one yelling. So what do you think secular means? We'll just kind of make sure we're on the same page. Separation of religion from politics. Yeah, so usually secularism is usually atheism. It's usually no God, it's no religion, and you're saying why is that an issue, right? No, I'm saying like secularism is the like separation of religion and politics. So if a government comes to like rule a country, Yeah. they say like there's no official religion. Yeah. So anyone can choose their religion. So they can be like there's no. I want to make sure we're getting the right definition because you're talking in a more political sense. You don't have to be political to be a secular, right? So I just want to make sure we're on the same page. Secular. Okay. Denoting attitudes, activities, or other things that have no religious or spiritual basis. So it just, what it's saying is it's non-religious. That's what secular means. Non-religious, yeah? So like if a country is secular, Yeah. you say like it's not good. So Yes, but no country is secular. Name a country besides China, North Korea. Those are the only secular countries, right? Europe is Christian. The Middle East is Muslim. Parts of the East, you have like Buddhism, Hinduism, Shintoism. So it's actually very rarely secular countries. Secularism only happens. you're mixing up like the majority of people religions and like the official religion of Yeah. that country. Yeah. So if for example Switzerland is like what? Say it again. Switzerland. Switzerland. Yeah, Sorry. Switzerland. Yeah. For example, if you say like they're If Christian, he wants to chat after, we can come chat after. if they're Christian, it doesn't mean like the government is forcing them to be Christian. Yes. Like I'm saying like every government should be secular because Adrian, it's chill. I'll chat. I'll chat. The LGBT. No. Dude, I'll chat with you. There's no beef. We'll chat. No, there is beef. You come out here and you say this fucking stuff thinking that you're fucking cool, but you're not, bro. And you think you're fucking cool with this, but what's really happening, bro, is that you think you're being a Jesus supporter, Yeah. but you're not acting like Jesus. Because you're not respecting people's free will, Yeah. and you're not respecting the fact that God has made things perfectly. Yeah. So you think you're being cool. You know what? This stuff here, bro, Yeah. you have some points. Yeah. Okay? Because there's sin, which means missing the mark, Yeah. and some of these elements are missing the mark. Yeah. Okay? We'll talk after. You're missing the point of happiness, missing the point of love Yeah. by watching porn, by fornicating too early before Yeah. getting involved with somebody. It makes sense, bro. But some of these things here, bro, you gotta fucking watch what you're saying because no, there's no toning down anything. Because you're coming out here and you're thinking that you're fucking tough. And you're thinking that I don't think I'm tough. You know, but you're thinking that you're fucking better. That you must be born again. Do you think Jesus? Keep the camera straight. Do you think Jesus will come out and tell people this is your free will, but not you can't fuck your free will. I'm gonna do whatever the fuck I want to do. Like, bro, you can't force people to live a certain way. Yeah. You need to. Am I forcing you? You're not Am I forcing anybody? You're talking shit about, and you're just doing this for views. It's pathetic. Let me ask you a question. No, it's pathetic, bro. This is what you're doing right now is you're baiting people into making them think that you're this Jesus Christ-like person, Yeah. but you're actually an asshole. Okay. Okay, so what you need to do is just be aware that there's people out here that are living their life, and you want to have freedom of religion, fine, but there's people that want freedom from religion. Okay. And just because you're here doesn't mean that you're fucking better than anyone, Yeah. or that you know better. You're not fucking Jesus, and you're not acting like it. Otherwise, you respect people's free will. Am I respecting your free will to say what you're saying? Is there a gun I to your don't head? care, to be honest. Yeah. So you're kind of you're contradicting yourself. We live in I Canada. don't give a fuck. I'm telling you what I'm telling you. You know you're a bitch. You're a bitch. Your whole fucking video shows a bitch. Fuck you guys, and fuck you. Is that it? That's it, bro. Have a good day. No chat? There's no chat. Bro. Okay. There's no chatting with people like you. Yeah. Because you already have something in mind of you think what's going on. You think you know what you're talking about. Yeah. But you're self-righteous piece of shit is what you are. Jesus loves you, buddy. Yeah, I'm sure Jesus loves everyone, bro. But Yeah. look, Jesus is But we have to be born again. and a character for what's going on. No, in the he's world. literal. He's absolutely literal. We have historical evidence of him. And Jesus did tell people exactly this. You have to be born again. Congratulations, Yeah. bro. So what if I'm telling people what Jesus told people? But you're not, bro. Says who? When Says was who? the last time when did Jesus talk about the LGBTQ community? Romans, Corinthians. Because I fucking live this life, bro. So what's up? It's okay, Adrian. I'll talk. What's up? Just calm down, man. You calm down, bro. I am chill. What's You're the up? one yelling. We Bro, out it's here, fine. bro. We out here. This is Toronto, baby. We actually fucking respect people for whatever they want to do. Freedom of religion and freedom from religion. It doesn't seem like you're respecting my religion. Yeah, because bro, I don't give a fuck, bro. Because you're out here disrespecting people and trying to bait people with this bullshit, bro. Disrespecting anybody. Look at what you're doing right I don't It's give okay, a fuck. Adrian, stop. Adrian, stop. I don't give a fuck, bro. You're not like that, bro. No. Relax. I'll talk. I got the mic. It's okay. That's all. You guys are a bitch, bro. Okay. Amen. Jesus loves you, sir. You must be born again.
Well, that's fine. Come chat. Don't just walk away. Yeah. People like to talk smack. Amen. We got. What do you guys think? You guys born again? Huh? You love Jesus? Are you guys Muslim? Adrian, you gotta let me talk, okay? Let me talk, all right? You guys come chat. We're not gonna be like that guy. I'll answer any question you guys have. Yeah, go ahead. You're on the camera when I go, because then two guys, it riles them up. Let me chat. I know you mean well, but we're gonna rile them up. So come close. Don't worry. It's just you two. So the reason he got mad is because Jesus Christ triggers people's demons, and he knows that it's true. And he made a bunch of accusations on me. On the sign it says we have to be born again. I did all these things, right? And what he's saying is that, I'm not giving people freedom of religion, but we live in Canada where we have freedom of religion, right? If we were in communist China or North Korea, then we wouldn't have religion. So he only has the ability to be atheist or whatever he is because we live in a Christian-free country, right? So what do you guys think? Are you guys Muslim? Are you Christian? Are you atheist? Oh, nice. Amen. Okay. Would you guys have any questions, or can I maybe clear something up? Because this is how we want to talk. We want to be civil, right? I don't want to fight, man. We're not here to start beef with anybody. So any question, man, go for it. But you see, I'm trying to get you guys ready. If you're Christian, people like that, this is a very important lesson. People like that, when you start representing your faith, they're going to get very triggered. They're going to get very in your face, very mad. What do? Right? Stay calm, right? Turn the other cheek. If he hits you, push back, but yeah. So what do you guys think? Forgive him, just love him back. Jesus said, love your neighbors just as you love yourself, love your enemy just as you love yourself. Amen. So that was a perfect testimony of loving back our neighbor, even though he disagrees with us, right? We're here to explain. So yeah. What do you guys think? Do you have anything you want to say? I'm gonna talk to you like as a Muslim. Yeah. Oh, I thought you said you're Christian. I'm gonna talk to you as just like a Muslim asking a question. I just have a question. So, like, let's say Adrian, just focus. Make sure. Let's say like a Muslim comes up to you and says, "How do you know your religion is true? Because like we know our religion." Okay, like apologetics, right? Okay, great question. So what I would say is, so how do you make it to heaven? Ask them. How do you make it to heaven? Tell you Muslim. What would you say? Just like pray your 5 times a day, honor God. Yeah. So it's a works-based salvation. So what we say is we have to bring it back to the Bible. The Bible tells us that all of us have fallen short. There's no way you or I can work our way to salvation because we've all fallen short, right? And that's why we need the mediator, Christ, who is sinless. And through being covered in his blood, we now are able to make it. So use this analogy, okay? Like a court case. This is what I always do. Imagine you're in court and you steal something and you're caught. What happens? We get a fine, right? You go to jail or something. Okay. And this is what Islam does. If I go to the judge and I say, "Judge, I know I stole something, I did a bad sin, but look at all the good deeds I have. I donated to the poor, I helped the homeless." What should a good, just judge do? What should he do? Just give you a fine. Exactly, he should still give you the fine, right? He shouldn't just say, "Okay, you know what, everything's forgiven, you're okay," right? But Jesus, this is where he comes in as our lawyer, and he says, because you can do this in a court system, I'm going to pay off his bail, but he now follows me, right? So that's where we have the mediator. Islam doesn't have the mediator. And in fact, I'm going to give you guys a little bonus tip. They're not going to tell you this, but I can give you the hadith. Islam actually says, do you want to know how they really get their sins absolved? Do you want to know how they really do? Do you want to know? It's pretty scary, actually. Allah says that on the day of judgment to the Muslims, I'm going to remove you and put a Jew or a Christian in your place to go to hell. They won't tell you that, though. I study Islam deeply, yeah. If you want, I can give you the exact hadith. So I want you guys to really study Islam, really study Christianity, Islam, and you realize that it's bulletproof. You won't lose, but you got to be in the faith, right? Can I answer another question? Because you see, are you a young apologist? Say you're trying to eventually debate or evangelize? Good, man. So what other question? It could be another one on Islam. Remember the judge analogy, okay? Our good deeds cannot outweigh our bad deeds. And then also, a couple things I'll say is... Are you okay? 600 years prior to Islam. And Honey? Witnesses, we have 25,000 Honey? Confirming his life, death, resurrection. Why would I believe a random guy who's illiterate, who's a merchant, in a cave 600 years later? When we have all the history, we have all the documentation of Jesus Christ living, breathing, and dying, but supposedly 600 years later, in a place nowhere even close to where he was, now I'm supposed to believe him. So I believe Allah, Satan, Angel Jibril, right, who came in Mount Hira, it was a cave, who gave the revelation. One of Allah's names. These are all things you got to know. Chúng ta đang sống vì điều gì? Tại sao ta lại tiếp tục công việc hiện tại? Đó là điều mà đôi khi ta phải tự vấn bản thân mình để đi tìm ý nghĩa và động lực sống. Giữa thế giới xô bồ, việc được tự do theo đuổi đam mê cá nhân đôi khi là một điều xa xỉ. Gánh nặng kinh tế, các mối quan hệ, sự phán xét của xã hội trở thành những chướng ngại trên chặng đường thực hiện ước nguyện của bản thân.
điều này lại càng đúng hơn khi bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo. Look Back, bộ anime chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Tatsuki Fujimoto, đặt ra câu hỏi tương tự: tại sao ta lại sáng tạo? Bằng một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm nổi bật của Fujimoto như Chainsaw Man hay Fire Punch, manga Look Back đã gây ra sức hút mạnh mẽ với hơn 2,5 triệu lượt đọc ngay trong ngày đầu ra mắt. Nối tiếp thành công ấy, phiên bản điện ảnh cũng đạt được những thành tích đáng kinh ngạc. Dù có thời lượng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ và chỉ được phép chiếu tại một số lượng rạp phim giới hạn, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc doanh thu 1 tỷ yên chỉ sau 18 ngày công chiếu, dẫn đầu phòng vé Nhật Bản tại thời điểm đó. Nổi tiếng với phong cách vô cùng táo bạo, những cảnh hành động bạo lực cùng cốt truyện đầy bất ngờ, Fujimoto sẽ kể câu chuyện sâu lắng về tình bạn như thế nào. Khi nỗi sợ hãi, nuối tiếc và những đau thương bủa vây, liệu có lối thoát nào để ta tìm lại bình yên và động lực bước tiếp? Hãy sẵn sàng bước chân vào hành trình đầy cảm xúc của Look Back để tìm câu trả lời nhé! Qua những thước phim đầy màu sắc, khán giả được chứng kiến tình bạn đẹp đẽ giữa hai cô họa sĩ Fujino và Kiyomoto. Từ những cô bé tiểu học tập tành vẽ báo tường, họ trở thành những người bạn đồng hành thân thiết, cùng nhau trải qua niềm hạnh phúc khi được sống với đam mê, từng bước vun đắp giấc mơ trở thành mangaka nổi tiếng. Nhưng rồi một bi kịch ập đến, Kiyomoto trở thành nạn nhân trong một vụ thảm sát tại trường nghệ thuật, để lại Fujino chìm trong nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi khôn nguôi. Sau tất cả, Fujino nhìn lại những hồi ức đẹp đẽ với Kiyomoto, học được cách vượt qua tổn thương, cầm bút vẽ tiếp ước mơ, không chỉ cho bản thân mà cho cả người bạn đã khuất. Ngay từ những năm tháng tiểu học, Fujino đã bộc lộ năng khiếu vượt trội trong việc sáng tác truyện tranh. Các mẩu truyện ngắn của cô luôn được bạn bè, thầy cô và cả gia đình khen ngợi. Việc trở thành ngôi sao trong mắt các bạn đồng lứa khiến Fujino không khỏi cảm thấy tự hào và phần nào đó có cả sự tự mãn. Thế nhưng hào quang của cô nhanh chóng bị lu mờ trước sự xuất hiện của Kiyomoto, một học sinh lớp bên mắc chứng sợ xã hội, hiếm khi đến trường. Kiyomoto xin phép giáo viên để tham gia vẽ báo tường cùng Fujino. Khi số báo tiếp theo được phát ra, các bạn học đặt tranh của Fujino và Kiyomoto lên bàn cân và kết luận tài năng của Kiyomoto nổi trội hơn hẳn. Nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc của mình được đặt cạnh những khung tranh phong cảnh tỉ mỉ của Kiyomoto, rồi lại nghe lời đánh giá của bạn cùng lớp, cái tôi của Fujino bị tổn thương sâu sắc. Cảm giác thua kém đã đẩy cao tính cạnh tranh của Fujino. Cô bé trở về và bắt đầu nghiên cứu cách để nâng cao trình độ vẽ của mình. Mua những cuốn sổ phác họa và lao vào luyện tập như điêu thân, Fujino dần trở nên khép kín, xa cách người thân, bạn bè. Những người bạn cùng lớp nhắc nhở cô, nếu không từ bỏ, cô sẽ bị coi là một otaku lập dị khi lên cấp 2. Chị của Fujino cũng khuyên cô nên nghĩ cho tương lai, luyện võ giống chị để làm đẹp học bạ, thay vì vẽ manga vì cho rằng nó chẳng mang lại lợi ích gì. Sáng tạo nghệ thuật là một hành trình cô độc. Trong quá trình đắp nặn những đứa con tinh thần của mình, người nghệ sĩ thường we walked back inside, and yeah. And now you guys are here, coming in the house, and I don't know why he's detained. I don't know why he's getting arrested. Well, that's
A game's fate is usually sealed whenever the developers decide to officially abandon it publicly, usually in the form of was before Century and I logged on, one of the biggest games on Blockland returned. This is farming. Each year this game mode returns with new updates and features for a few weeks, kind of like how you go back to Minecraft once a year for 2 weeks with your friends, then forget about it again and repeat the next year. The premise of farming is to harvest basic crops, expand your land, do quests, fight bosses, and then eventually build up a little empire in any order you wish. There were almost 20 people online at the time, and given how early it was in the server, people still had reasonably tiny farms. Oh, dude, come meet this guy. This guy's a living block. For future of any kind, these people... Out of all of today's games, Battlefield 1 is by far the least abandoned and has extremely healthy player counts, and is technically even still supported by DICE, the developers. However, the updates have entirely stopped, with the last actual content update being in 2018. The Steam news section for Battlefield 1 is largely sales, and even now the game is 85% off, which might explain the currently higher player count. I knew Battlefield games were often ahead of their time, but this thing does not look like it came out almost a decade ago in 2016. God, this game is pretty magnificent looking. The general atmosphere is some of the best I think I've ever experienced in any game, and I'm not alone in that. Oh, that's a teammate. Look at that fella. Battlefield 1 was labelled the most polished and the most immersive Battlefield game of all time by most of the people I spoke to. It took me a couple of hours just to take in the beauty of this game, especially on maps like Monte Grappa. And then you factor in the classic Battlefield destruction mechanics, and things just go to the next level. I was about to go in. Not funny anymore. Oh, Granny 4. There's one. There's another. We lost again. I think it was a valiant effort. The next day I came back after a couple hours to try fight off the pre-workout I took that morning. That was absolutely throwing me through a loop. For some reason I thought the most chaotic Battlefield game would be the perfect recipe to fix whatever I was going through. I've taken this incredible pre-workout earlier. It is called something I can't say on YouTube without getting demonetized. It's by Dark Labs, and I took the beginner dose, and it feels like the hair on my head is standing up. We won! Oh shit. I thought that was a hammer. Oh, we're the Turks. So we're losing. I almost had him. I spent the last minutes of the game AFK, led face down in a pillow on my bed. Even after 4 or 5 hours of playing the game, I wish I would have had the chance to see and talk to more of the Battlefield community, but for whatever reason, voice chat isn't used much, and the best I got was some people in chat telling me to be quiet. Nooks, give me a jump if you can hear me. Sorry. Regardless, when you consider that even the likes of Battlefield Bad Company 2 still have players, the future of Battlefield 1 looks bright, at least for now. In late July I got a message over on Discord about a dead game I might be interested in. This game had gone 13 years so far without any updates, and was first released in 2009 onto a website called ModDB. After telling me about the game, Havoc told me there was a tightly knit community that still play the game together, and then linked me their Discord where they meet up every Saturday for an event they called Realism. Most of you have probably never heard of this mod, but it works very similarly to some other war shooters like the Darkest Hour mod. After I heard about this mod, I made sure to turn up to the next Saturday Realism attempt, and it went about as I expected. They pinged everybody 10 minutes ago, so I am 10 minutes late, but 7 people is not bad.
I'm coming. I was genuinely in awe of how good this game felt for something made so long ago. I love these maps, man. These old Source wartime maps. The Source engine is just perfect for this shit. So impressive considering when this stuff was first being developed. Hello. Hello there. Oh, you can hear me. Oh, yeah, of course, man. Alright, would you mind joining me on the tower? I'm gonna go snipe some dumbasses. I think the entrance. Yes. Sure. You're gonna guard my back. I'm gonna just sit there with the machine gun and farm kills, and you're gonna guide my. So that some German doesn't stick a bayonet in it. Perfect, yeah. I think I hear someone coming up the stairs. Just... Yep, working on it. I was working on it. You get points for trying. Oh, I tried my best. Yeah, but you've got an MP40 to be honest. He does have an MP40, so perfect. Machine gun in position. I knew there was one below me, man. This fella was an absolute legend. Since I really didn't have a clue what was going on or what to do, it was really easy just to follow him each time I respawned and try my best to help him out, because at least then I was contributing. I don't know how to heal myself. That's a grenade. This game is not easy, but after about 30 minutes of waiting, the lobby numbers still hadn't increased, and for what I assume wasn't the first time, there just weren't enough players to really experience the game properly. Doesn't seem like we'll be having a realism today, boys. Yeah, we are 40 minutes in, and it's down to 3v3. I mean, it's not unplayable, but obviously they want probably more than 10 people. I would honestly love to see these lobbies hit 20, 30 people again. Now I'm actually getting the chance to explore it. It is incredible looking. Earlier on I said this game hadn't received updates in 13 years, and while that is true, an Unreal Engine 4 remake of the game was said to be in progress in 2017, and just recently came on Steam under the name World War II Online Choke Point. The last dev blog stated that there was an all-new team working on the game, but the amount of progress made is unknown at this point. Well, one of my favorite things about Steam are the games with small and are incredibly good, and I have a feeling these guys have been playing for a very, very long time. But even with everyone else having hundreds of hours, it still felt like they could see me before I even peeked an angle. But after I figured out that the red dots on the radar were actually enemies, and that's how they were seeing me before I peeked an angle, things got significantly easier.
What's kind of strange is you can literally see where the enemy is on the minimap, which confused me at first. Which part of the game has remained unchanged from the 2012 version, which means most people aren't ready to dish out $20 for it. And I think that's one of the main reasons the community is where it's at today. With small lobbies at night, nobody online during the day, and the same names dominating the servers 24/7. The guy I met, Pollo, is obviously Brazilian, and by the looks of the Steam discussion page, the large majority of the community is also Brazilian, or at least South American. And for years, they've all been asking for the same thing, a South American server. Now, I doubt this will be possible with the developers so focused on the next iteration of War Trigger, but I have reached out to the people behind this game to see if it would be possible to launch a South American server. Quick update, I was right. The moderator essentially told me that they'll be including a South American server in their new game that I think releases this summer. Obviously, it's a shame for the fellas that might still prefer this game, but it's something. First time I saw Lạnh. Ở ngoài á, tại xong rồi bị nhà cô dâu tác động vật lý ấy, thì có hỏi mình là nếu gặp mình thì mình sẽ làm thế nào, thì mình xin trả lời Gặp mình vả chết cô dâu. Chờ đây tác động vật lý. Lạnh. thì em nói rồi, em không biết mà. Who's here? Blue bus here. What the fuck? Đôi khi tôi tự hỏi học đại học để làm gì. Tôi học chuyên ngành biên tập quảng cáo và lập kế hoạch ở trường đại học. Nghĩa là tôi học một chút và hiểu một chút về mọi thứ, nhưng cuối cùng tôi lại không giỏi cái gì. Sau khi rời trường, tôi phát hiện ra rằng những kỹ năng tôi biết tốt hơn những người khác không học đại học. Từ khi tốt nghiệp, tôi đã phỏng vấn với hơn 5 Hello. trả lương cho tôi trong thời gian thực tập và tôi không thể trở thành nhân viên toàn thời gian. Hello CPT ở lồng ke chinh. Tại vì gọi lộn á, gọi quen á. Quen mồm.
quăm buồn ngủ. Rồi, chuẩn bị có cơn bão mới đánh trực tiếp vào Sài Gòn Vũng Tàu luôn. Ôi giời ơi, mẹ nằm chùm chăn rồi. Thời tiết lạnh bỏ mẹ con. Ê mà nó đang giảm giá Battlefield 1 sâu quá, có nên mua không ta? Game siêu rẻ luôn á. Ừ, tao biết nó good nhưng mà có nên mua không? Tại vì tao thấy nó rẻ. Tao chỉ sợ vô mẹ đét mẹ server thôi. Đéo kiếm được trận. Bruh. The player base. Ồ, ok. Để xin vợ. Để bữa nào xin vợ mua game. Việc mẹ bắn nhanh thế. Mẹ phải luôn. Phải luôn con trồn. Cái nick cũ của ta thì có, nhưng mà mẹ mất nick rồi. Giờ tự nhiên muốn chơi lại á, đéo hiểu. Bro. Dạo này đéo hiểu bị làm sao ấy. Đùa bạn ơi. Lâu rồi tao muốn trải vào. Cơn thèm thuồng nhất thời. What the fuck. Nay mày ăn gì mày triết lý dữ vậy? Mày đừng làm tao sợ nha. Đừng nghĩ quẩn nha CBT được má. Tao sợ mày nghĩ quẩn quá. Nó lại bảo là ngon vãi cứt. Để tạm đây đi. Nếu mà nó ngon thì cái từ cơn thèm nó sẽ trở thành chơi liên tục, đúng không? Chứ còn câu chuyện mà bây giờ thèm lúc sau hết thèm rồi chứ biết không? À, anh có để cho em trứng vịt lộn sốt me á. Mà quên em ăn no rồi. Thôi đến ra ăn chưa? Tự nhiên kêu. Thì bây giờ em ăn no rồi thì để anh ra anh ăn giùm chứ không lẽ để vứt. Ủa vậy hả? Anh tưởng em check tủ lạnh. Em đâu có check. Bởi Tôi buồn ngủ gần chết, tôi mệt gần chết, tôi tưởng là để tính sáng ăn cái gì đó. thôi ngủ đi. Thôi ngủ đi để anh ăn cho. Anh nấu hả? Hả? Chứ em nghĩ ai làm? Ai biết đâu. Thật ra là bà chị Hồng bả làm cái sốt me, xong cái anh bả kêu anh nếm coi được chưa, anh nói là cũng được, nhưng mà cái sốt me mà bả làm thì nó chưa đúng chuẩn với mình, nên là
Mình thấy vậy cái bả có đưa hột vịt lộn luộc, cái xong giờ anh lấy lại anh luộc lên, xong rồi anh bóc vỏ ra rồi anh sốt me anh nếm lại. Ủa ai biểu không check tủ lạnh? Ủa ai biết? Ủa alo. Mà tôi đang nấu rồi, nãy giờ tôi Ủa cũng nhé hả? Chui trưởng là nay ăn heo quay. Đâu mai ăn heo quay. Mai mới là cái ngày ăn heo quay. Hôm nay đã ăn heo quay rồi nhưng mà mai ăn heo quay tiếp. Tự nhiên giỏi. Thế tí khuya ăn không? Tí khuya anh hâm lại cho. Eo khuya em mệt lắm, nay em đi. Nói chung vừa mệt vừa khục xịt. Xa trưa mai em phải lên quận 1 tiếp nên hơi mệt. Vậy hả? Không biết nữa. Tội nghiệp nhờ. Em đã được chứ. Bớt đi nha. Suốt ngày mà thấy chồng em. You got kids already? No! Hell no! Not yet. No. It's the wifey, not the kid. Cô ấy là em bé của em, hiểu không? Chứ không phải là đứa bé. Kiểu tại vì em luôn là em bé đó. Vì em là luôn là em bé. It is time for whip song requests. If you have a song you would like me to do not shout it out. All right, what you got? Blue dress. The Weller man, come back next show. All right. I was looking for you this entire time. I was like, did you shave the beard or did you braid the beard? Oh, you braided the beard. You hid the beard from me. I was looking for like the Gandalf beard. I'm like Gandalfing the hell out of it. And instead we have the Slayer man. Alright guys, so it is 1 a.m. in the morning. I've already had energy drinks, taken a shower, gotten ready. We're heading down to Maryland for the Maryland Renaissance Fair for our annual torch. This time I brought my own film team. So last time, you came dressed as like Gandalf, and I did, what was it, taking the hobbits to Isengard in the style of Slayer. They're taking the hobbits to Isengard! So this time I think we got to go the other way and do Slayer in the style of taking the hobbits to Isengard. I don't even know what that is. Just do Slayer? No! You need to drive all the way to Colorado for me to do that. This is old hat. It's only 9 hours. I did the drive yesterday. All right. What the hell is this style? What? I did it at 1 a.m. Come at me, bro. Final motorcycle. Ba 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 ba. Wait, hang on. What are the songs of Slayer that I actually remember? Oh my god. It has been so long since I've actually given you any Slayer. All right. Yeah, I don't know. Listen, guys, I only learned like one Slayer song for him. All right, I don't know that much Slayer. Repentless, I remember. God, that song is so fast. Okay. We got to double time that. That's dangerous. Ba 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 ba. Whip it really fast. Whip it really here. Whip it out to Isengard. Whip it really fast. Whip it really here. Whip it in here to Isengard. Whip fast and hard. Whip it for this. Get him a Frenchman bar. Cringe cái gì mà cringe? I did not want that to be the first song of the day, man. Couldn't you waited? Toss a coin to your. I'm fucking feral today. Feral!
see me, keep walking. Do not make eye contact. Do not square up at me. Don't act like you're Gì thường di động là gì? like I want to eat. Like maybe they voted for Kamala, but like I want to eat them right now. Like I want to take a bite out of those votes in a bad way. 6 years, 6 fucking years. It took us 6 fucking years to get to this. I know people. I know some people need more time. I know some people don't even ever get this. Anh hãy nói với thằng Trang Trinh rằng thà rằng mày có vợ là em gái còn hơn nghe vợ hóa thành bà chàng như mày. Mới nhiêu đây mà nó đã cringe rồi thì làm sao nó nghe em Nico Niconi được. Em không có em nói cái Nico Niconi đâu. Em thử làm đi rồi thấy nó cringe thế cỡ nào. Em không biết cái đó đưa clip thì tôi làm thử chưa. Nghe không CBT? Niconi. Rồi. Đâu, cho em nghe coi. Đâu. Đâu từ lại. Rồi. Cái bản đây. Cái này nó cringe hơn nha. Nhiều âm quá, không nhớ. Nhưng mà tôi nghe được cái ni cô nì rồi đó. Đó. Thôi, vậy nó chưa nghe cái arigato. Thôi. Arigato. Nhá. Ichi ni san. Nhá. Arigato. Nhá. Bớt đi. Oni-chan. Bớt đi. Hồi nó cringe nhưng 666 vậy. Không, nó out khỏi server luôn anh. Em nói nó tắt luôn rồi đó. Ủa sao anh biết? Thì nãy giờ mà nó không cringe nữa là nó tắt luôn stream, nó không thèm mẹ. Nó phải đi xem hentai trấn an tinh thần ấy. Ê, dán nó out thì còn không thấy trả lời. Thôi kệ. Đầu tiên là không được phản bội liên minh. Cụ thể, mình muốn nhắc đến chuyện từ bỏ địa vị khi Hô Minh muốn trở thành thường dân. Ông đã bị các Long Tinh xa lánh và xem như một kẻ phản bội. Hô Minh đã mất tất cả và không bao giờ được khôi phục địa vị. Mà anh khóa vậy mà anh cứ What the fuck mặt khoái. Kìa nhìn đó cái mặt anh đó rất khó. Nó đang cáp mặt em ấy chứ có mặt anh đâu. Mẹ. Đó. Mà em đâu có nhắm mắt đâu. Mà em nãy giờ mở mắt nè. Mà anh mở mắt mà có nhắm mắt đâu. Vậy sao nãy mắt kiểu thoải mái tận hưởng nhìn roi đờ món mình quá. Bỏ ra đi năn nỉ. Không tha được không? Không. Thôi. Đã. Bạn còn nhận ra quy tắc nào khác không? Cùng chia sẻ với nhau nhé. Trong One Piece, Thiên Long Nhân được xem là tầng lớp cao quý nhất. There's a reason why Riot said this line to Eddie before leaving. What the fuck? Ra lắm thứ thôi. Chế độ chơi xếp hạng nữa. Nope. Ôi, lười. Hở gà mà không có nói. Đây là cái phần nội dung của hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người đó làm cái phần dầu thơm cho This comedian was attacked by liberals after this. Whoever you vote for is your
your business. But the sign outside of your house on the lawn is fucking insane. That's where your wife and kids live. Even if you vote for Kamala, don't put a sign out there for the maniacs to see that in this house there's an unarmed pussy waiting. I'm gonna rob you out of principle. I'm just gonna walk in, give me all your shit. That's why the sign outside my lawn has Trump 2024. In this house we grab pussy, we shoot people. Come on in! The union was attacked by liberals after this. Whoever you vote for. Hàng lạnh có dùng được trong airsoft. Việc mang hàng lạnh vào một phòng toàn chơi súng thì quả thật là hạ sách. Thế nhưng việc đồng đoàn xuất trận cũng chả phải là một ý kiến hay. Trong nhiều địa hình tác chiến hẹp và hạn chế thì việc sử dụng vũ khí cận chiến cũng là một lựa chọn không tồi. Và dĩ nhiên là bạn không thể dùng hàng thật để xiên mục tiêu, trừ khi nhà tù đối với bạn chỉ là nơi chui ra chui vào. Vẫn có một số quy tắc phổ biến để tính điểm cho một bàn hạ gục âm thầm. Đầu tiên chính là knife kill. Luật này cho phép bạn sử dụng một con dao giả bằng cao su hoặc nhựa mềm để chạm vào người đối phương ở khoảng cách gần. Yêu cầu là chỉ được chạm nhẹ, không đâm mạnh, không cứa dao và trên hết là phải ở trong tầm cận chiến và không bị phát hiện. Việc ném dao sẽ không được tính. Một điều luật khác được gọi là silent elimination. Luật này cho phép bạn tiến gần về phía đối phương, chạm nhẹ vào người họ và rót mật vào tai rằng good game easy hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Người bị hạ bởi hai cách trên phải im lặng và tự động rời đi để đảm bảo sự bí mật của phần hạ gục. Hàng lạnh có dùng được trong airsoft. Việc mang hàng lạnh vào một You call this in English? A casket. A coffin. What about this? A ghoul. A ghost. What about this? A cadaver. A skeleton. And this? The cranium. A skull. What about this? A manor. A haunted house. And this? The cemetery. A graveyard. What about this? Arachnid. A spider. How many did you get? You call this in English? A casket. Quả chốt thả hay đấy. Ra gì và lầy lọ đấy. Tính em được cái nghe lời, được thêm cái nữa nghe rồi quên luôn. Sai. Đây mắt mì sao? Không biết nữa. Cái này là tính em được cái nghe lời, nghe xong rồi vả rồi phải làm theo. Em toàn vả anh thôi. Em toàn đầm anh thôi. Em toàn cắn anh thôi. Có. Không có. Anh có thể đợi anh đi anh. Oan dữ chưa? Anh mà. Oan như gì nào?
you call this in English?
phơi phật. Sợ vãi.
phải lút cả đồ ăn đi chứ.